Assalamu alaikum, Bokai. Welcome back. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's another Sunday and it's the Gambia Football Show. Man, ma waji man ko bàyyi si background bi coach dama bañ Habib Fall ñoo jàpp ko caalit fii nii so moo dama ne xam bàyyi ko si background bi balaa ma ko easy but anyway let me bring him in su ko defee ñu ñëw start programme bi di Gambia Football Show ba pare tey we have xam nga Buba moom is a regular si show bi and then we have a guest joining us Mbaye Camara comme ni leen ko ceewee last week we would try to bring him in this week su ko defee dinañ waxtaan xam nga some very important things yoo xamante ne xam nga xëy na moom am na si a thing or two but anyway gentlemen welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel dama la doon lifin noonu xam nga dama bay sa waa ji jëlaat ay photo di ko dem di ko seet si campé bi groupe bi so ma ne xama laaxala ba nga pare ma doog a lifin but anyways nu mu fa demee bro nuyu naa la happy birthday by the way yeah ma ne ko suñu waa ji tey déema la woon birthday am bi wala yeah no actually still in the day man maa ngi Japan so man maa ngi almost in the next day already but anyway happy birthday and yow ne ko yal nga ko celebrate at yu bari si wérgu yaram xam nga ñu gën laa gis ngay gën a xam nga di am more impact si football yi Gambia and football globally as well boy ñuy naa la ma fay naa la ci la jaajëfal thank you so much xam nga si birthday wish bi di gërëm tamit suñu audience yi nga xam ne saa yu nekk ñu ñoom la ñoo fi dee nekk xam nga di gërëm suñu waa ji yaa Oustaz bu ba fa la booyee di ko nuyu di nuyu tamit Mbaye waaw moom tey moom gan la waaye du gan si plateforme bi musoon na fee ñëw time bi waxtaani football bi xam nga musoon naa ko invite waxtaan nañ si football xam nga di ko ne welcome home bro fii sa kër la xam nga di jaajëfal ñëpp caama dina rek welcome back to the Jollof Football Bantaba it's another Sunday te time ji de xam nañ lan la is the Gambia Football Show waaw so caama dina bàyyi nga doxal nga dugal ñeneen ñi ba si kanam waaw ma ne ko buuba nga bàyyi dama uñi man uñu ma la de yaa uñu sa bopp dama la loon protect xam nga te partner da ngaa protect sa partner affaire bi noonu lay demee du buuba so man ko loon protect moo tax ma xanaa wait affaire bi sa benn 3 minutes mais ko time tuuti bala maa door xam nga bu gaa gis because OS Habib Fall dafa jël ay photo di ko yóbbu si campé bi si mu ne gaa gis nga sa waa ji buuba da nga ndoy nag ñëw looy xiif nag xam nga dañ dee mën a or nag you know na la xamal ñaar nag wala benn sax nga foo fekk lekkat dafay mun or bos man lekki benn góor lay def ñu lay lekkantu la or de son lekkantukat lu lekk every 10 20 15 nga ñëw mosantu ñu la or de son waaye ñu nga ñëw dul benn ndew bu riis añ bu riis ak reer bu riis ñuy lekk ñuy ordre de son ma orkat la waaw Chama di dal di jaajëf Thielek di ko wax happy birthday dema moom place baa ngi jaxoor you know parce que dema moom birthday am la so dema moom mënuñ ko na gis place yu bari wante di ko dal di ñaanal yàlla mee ko fan bu gudda bàyyi ko si kanam bi njabootam bi tam liggéeyam bi tam si lu mu dal di suma yëpp yàlla def si market tam you know ñu ngi ko ñaanal bu baax a baax di dalal Mbay itam Mbay nu ma ko waxee rek kenn ràññewut ko kenn réewte mbir dox daxam si Gambian sports Gambian football di ko dal di ñaanal tam yàlla dina yokkaloo liggéey bi yàlla musal ko si cat tam yàlla may ko xam-xam bi tam yokkal ko xam-xam bi tam daal parce que nu ma ko waxee rek di moo ñu am ñu bari like di yëngatu si sports si télévision si rajo bi si newspaper bi like di moo tam the information tam mu dee dal di dem parce que information warut a dal di lëndëm loolu mënu dal di sori South Africa like football bi dañ ko dee dal di jaamu Tanzania Morocco so ñun den tuuti te tuuti boobu tam war ñu ñoo yëg football kon di ko dal di jaajëf ba pare di la dal di jaajëf yow sa bopp tam di dal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo dee dal di comment di dal di déglu even suñ déglu tey léegi nii sax dinañ dal di déglu kon tam ñu ñaanal tam suñ président bi tam Lamin Kaba Bajo te la birthday am ñu ko wàññee happy birthday Mr President. waaw ma ne happy birthday Mr President bu mag cee ñoo teglante de dafa mel waa di yaayam la loolu laa gis dafa mel ni ceera boo pass over baatun bi de moom mu jël because affaire bi si teglante nii moom
Well, I want to go ahead. I want to go Swing brother Mbai. I'm very happy to have him around today. Welcome. Come ko here. Fisa Kerla. How we are all doing the same thing. Just try to push the agenda, which is to swing many talents in Gambia. They like try to push take them to the other level, and then also naka la ñu improve suñu conditions in Gambia. We are all trying to do that. The same thing. But welcome to the Jollof Football Bantaba Gambia Football Show. We are very happy to have you here today, bro. Don't forget nak yaa ngi ba. Well, Jerejef, thank you very much, Chama. Thank you very much, audience. Platform bi tey laay opportunity pour war a bokk ak pour fele boy ak coach ak yow si bisim platform waaye platform yi nekk platform bu nga xam ne suma place la ñëw naa fi am naa fi show lépp pour gis di way for Gambian sport first of all duñ def dara rek pour wis ama chair happy birthday wis tamit jeex président bi Lamin Kababajo happy birthday Babka Steve Tarawale tamit birthday am pa and fitness trainer national team bi so ñi yëpp nekk ñu nga xam ne rek ne ñu ngi yëngu si wàllum di tàggat yaram so duñ mën a fàtte di leen ñaanal rek fan bu gudd ak wér gu yaram waaye thank you very much pour jommali di opportunity bi pour ñëw si plateforme bi waxtaanee lu nga xam ne rek ne moom lañ buga te moom lañ soppa si loolu lañ nekk mooy tàggat yaram especially Gambian sport. Yeah, definitely. Thank you very much. Maneko, we have a lot on the table. Gambia, of course, we have the upcoming double header or the upcoming two games, the final two games that we will play for our African Cup of Nations qualifiers. Crucial games against Comoros and Madagascar. Watani Stadium, we cannot go to bed. Last week, Lolen on Watan fee. So Chase actually promised audience okay, next week we'll try to bring by because he has been, yengu see stadium be a lot. So soon the maybe we'll have more clear things about the stadium. And this weekend we're gonna annual tutti about foreign players. Usually they call it separately. Over the course of the week, you do the weekend recap, trying to see how the foreign players have been doing. But this weekend, some of the leagues and league BHA like Estonia, and some players are continuing to. So this is tutti rec, but we will, as usual, do our midweek show where we will talk about summarize the weekend performance of Gambian foreign based players. But yesterday, Manja didn't play set final in Nawetan bi. Coach's birthday, and then happened to be on the same day with the Nawetan final as well. We have the FUBA, not actually the league final, but the FA Cup final, the cup finals, which means that pushed that closed the curtain on the Nawetan season for Manja this season, I believe. And let's start with that one, Che. Let's have a brief discussion about the finals yesterday before you get to our main topics. Yeah, what can you tell us about the finals yesterday between Bundes and Lemon 3? Sama lona so tonto yakama final bo xamni duma ne musuma ko gis manjay de waye final bu nexe ni na ko gis manjay because little bit like I play final bit on the 26th I play guy do nil so at match in the on the 9 it was yesterday the final bi Lemon 3 buñ faté dañ dem ñaari final guy lose league bi mu dess len nako bu kessé Bundes tamit dañu relegate ci league bi like this the only chance of survival moy knockout final so lo rek ñom ñaa ku nekk daf leen jara emu ci lolu ñom ñaar ay dëkkandoo lañ kër Serigne ak Saint in fact ñom ñaar dañu no bokk ci dem play together dem play ay tournaments di ñaari team yu xamantene yu yaaga dëkk waaye game bi bu def fuufee Chama dama gis leneen laa gis this team su play su pare ku winal seen go end to end stop la end to end attack upon attack aggressiveness play bi tempo baa ngi high xam nga I wish rek pitch bi gënoon a level mu gën a wane lu bari but it was a wonderful final understand that tamit the fanfare also was great xam nga chances bari nañ thick and fast but the decider came on the penalty spot a very unfortunate penalty waa ji dañ def change Chama ñu dugal ko
mu daw gaa ñee ñëw teg free kick mu daw di kooba gaa ki free kick bi ñëw kii di génn mu panga ko mu cause penalty mu decide dafa dugal ak cause penalty instant maanaam less than 20 seconds mu cause penalty so I felt for him but after all it was a wonderful game both teams showed respect professionalism everything was perfect definitely it was an occasion it was an occasion boo xam ne ñi everyone embrace na ko to be honest am na yeneen ñu ci nekkoon tamit si biir lu utee match bi waaye yow ma bàyyi la nga doxal. Yeah, but so like I think that closed the Nawetan season for Manjai this year. How will you assess, because you have been very instrumental since Nawetan in Manjai. We know Sen President Bipa. I know he has been doing a lot, but he has been away. So your Munekon vice before you have to step up even big time to feel in some other boots there. But overall, how will you assess the Nawetan season in Manjai this year? Wow, Chairman, it was challenging, it was tough because initially before I come out, so I'm on if you call United Linen Band, such a former team, they want to show they're gonna neka. I'm gone. Why yala mom again biro. The gis nañ tay lu mel ni seen call sa yakana dina fi dimbal ci nawetan. Mo jomo this is first time. Manjay we play nawetan violence free. The first time so jomo. Understand? So yeah, it was a social night. Goals, but in teams when I'm going impress more fan fair. Fan fair, more going to impress at the time. So it was good. It was good. We give them improvement whatever. I don't say I jangat long me. Nyunta bit nensi to watam ko. Pulling ko develop. Why it was a successful night. Definitely. It was a successful one. So what can you tell us about the other zones? Jom feel like I told you, not everything is close na see other main zones when it comes to the Nawetan. I know Banjul Nyom then later start, but what can you tell us? Just briefly. Wow. I'm not question. I'm not coming like the same question. Manager, we also Manjay again therapy using the wow. Zones am na ñu bari des nañ ciam. For issue moy ñun Manjay dañu jox calendar from GFF. Understand? So you try to meet that calendar. Normally, sir, now on not get the last week on the second or like info. Was of fair link at Jemota. I want to get the last week on the second. Okay. Calendar definitely GFF link Mingora J end of June. July, Islam night or start qualifier rounds. Understand? So Leggy, you okay. You didn't try to meet that calendar. After you try 2 teams then online in zones in you have 40 teams. Don't have a play part. Okay, then minimize qualifier rounds teams. Then go minimize a lot. So little motor, no money to it. You tell a play coherence, tell a place work up the place in your time. You tell a code the album time. They are more behind everything. We respect calendar. But I'm been problem at GFF saying calendar. Why is it the whole not again I think start concurrently body administration was the only reason we got left. Is Munga the same thing that everybody. Then you're going to do nice. Why? Because of no guy dog, Sanko Haras and Mota, or in the family with your guy dog. Not a room in the end of the time in the Jihal. Why am 17 fantasy? Knock out Europe on the 22nd, live happy on the 24th of this month. Yeah. No mo je. Wa man ba sibi na time ngeen recognize wala ngeen send a certificate of appreciation Jollof Football Bantaba chair president picking it up as a Jollof Football Bantaba member as well. So guy campaign bi dégg gaay ñu ne conflict of interest la de chair ngi dem jox Jollof Football Bantaba a certificate mo nekk president yi Manjai bi. But anyways, we really appreciate it. Xam nga rek you play a part in both. So I'm sure there was a reason, of course, and we really appreciate it. We appreciate I think Serekunda Istam did that the same thing. Send us a certificate, which you also have that one. So you know, agree like for that. Yeah, we communicate here. Like, the same thing. That is the agenda. The agenda is just to help and promote Gambian football in whatever way we can. So yeah, Jaden and Jeff for the certificate. So I would say thank you on the behalf of Jollof Football Bandaba. So you don't have to say much about that. Buba, you're they follow Nawetan. I'm not they follow Nawetan season because your daughter and talking and could be Bisamla.
I don't know ndax bisam la woon si birthday bi wala si nawetaan bi kii noonu but yow overall this season nawetaan bi what is your impression on the nawetaan season in Gambia? Boy, I am mute. Dafa nekk disappointment su fekkee ne amul zonals because of like there was pool of talent Manjai wala Serekunda East wala Serekunda West so tam dañ doon bëgg a gis more of that talent in kind of a comme ni night football because of ne dina doon may scout si tam dina gis talent si yooyu because léegi talent si yooyu léegi nii ay virgin leen su ngay play second third division play second division play first division doo leen gisaat ba next year nawetaan so da ngaa gis ne seen development dafa danga ko dal di slow down. I'm so glad ne so many of these players example Real de Banjul player bu gaay dina Demba or ku gaay send Demba Mohamed Sagne play S Villar at least ne like a big team gis na ko a similar player kuy play Basse Bangali Mare Fortune gis nañ ko si nawetaan Basse ñu jënd ko you understand so xoolee the other aspect of West Coast region try nañ di am that competition ñaari twice in a row mooy di West Coast zonal region bu nga xam ne Foni Gunjur Sukota Lamin Birkama at place yi at least tam dina is more activity football from the nawetaan to the zonal wante ne daal man that disappointment la am because of ne all these big players ñooy gis nii ñoom Steve Tarawale ñoom Tamsir Mane ñoom Zico ñoom Ous Diallo you name it ñoom Blackpool like you name it ñoom Chaku Njie ñoom ñëpp then play in these zones ñu ñëw play super nawetaan mooy zonals kon tam like warum koo deyal warum koo deyal dañ ko war a daldi deykal because as much as na ne Banjul start na late ñële start neen late wante ne even suñ koo acc suñ koo acc or ñu ko play night games or a kind of is something because it means a lot for like gisoon ngeen bu ko Gunjur wiine woon the other time bu ko Bakaw wiine woon the other two time immediately bu ko Bakaw wiine that coach am na liggéey yaa understand because exposed na am na liggéey dem na nekk sporting real di Banjul sporting real manager bi so daf dee create exposure si coach bi si players because so many players ñoo lay jógee nawetaan ñoo si journals bi den dee dal di touch wante ne tam di dal di jaajëf Manjai nu ko cee waxee because sometimes affaire code daf si dee dal di duga team mun na appeal team mun na porte plainte committee bi wante gis nañ loolu yëpp tam like mu ngi minimize wante as much as bëgg ñoo respect the FF calendar tam den di FF tam am nañ léegi tam ñoom tam am nañ trésor am nañ jukkal am nañ respect bu ñu gën a gis ne ok léegi nawetaan bi jeex na before league bi di dal di start lan den war a dal di improve in the Manjai football field because the football field the field si boppam like the playing condition at the playing ground living bi war naa improve ñoom tam wax dëgg yàlla as much as ñële jëloon nañ leen jukkal respect nañ seen terms and condition bi kon tam the work in progress wala the maintenance tam tuuti maintenance nii loolu tam war naa dal di def because the players fu gaay mën a dal di play war naa set war naa rafet because you know what Mbay Camara wala ñeneen muy LSTV if suñu stimulé match bi sama te doon mën a dem video match bi wala def match bi commentary so loolu tam like the FF tam war ñu ñëw play seen part léegi this short break mun naa am 2 weeks la wala 1 week la gars yi mën a def at least tuuti adjustment in collaboration tam with the Manjai Sports Committee nga xam ne the first division or the second division or even third division qualifiers tam ñu am a very plain environment because tam warum di ko neglect warum di ko dal di push comme ni luy xew Banjul bi the artificial turf ñu ngi ko push kii joxe 25,000 ki la joxe 30,000 loolu du seen warugal am nañ fu noo joxe seen xaalis so the federation tam as far as zones yaa ngi respect deal si gars yi am tam ñoom tam the maintenance part war nañ ko lifi wante di dal di jaajëf Manjai muy sponsor si stakeholders si players si coaches si fans si the committee ñoom ñëpp ñoo si dal di lifi mu gis na ne like am nañ a very good sending off mu nga xam ne in 2 finals muy league bi muy FF ko bi ba pare tam kenn deyut fa kenn gaañut fa kenn xastewut fa because football always dafa war a am image bu nga xam ne mu ngi portrait because of ne am xale bu nga xam ne mu ngi ñëw di play 5 years 10 years
kooku tam bëgg naa jaar that number 10 jaar si Banjai so nga xam ne the playing environment is very decent daal. Yeah, definitely. Ma throw that question, similar question to Mbaye as well. Mom tam ngi si grand before noonu. I'm sure ne mom is more focused maybe around Serekunda West la boneka. But how do you see the nawetan season this year in the Gambia? What is your impression? Well, thank you very much, Chama. Comme ko bu fele boy waxe rek nawetan xam nañ ne moy the ambience of Gambian sport because mom mo gën am hype even the national league bu nga xam ne is competitive bu nga xam ne is recommended by standard so lolu nekk na lu nga xam ne waroon nañ ci mëna invest bu baaxa baaxa because ben la ci at bi te foog naa ne so xoolee nawetan moo demee right now raw talent ñoo dee ñëw because say zones yëpp dañoo wane ne time boobu dañoo wane ne soo amee 15 match ci ligue bi doo mën a play si nawetaan waaye léegi gis nañ yeneen zones yëpp dañoo wane ne soo bokkee so even su nekkee first division or second division player automatically yow doo mën a participate si nawetaan because dañ soxla raw talents xool xale yu nga xam ne ñoom ñooy ñëw because suñ bëggee build a grassroots football fu mu jaar ñu standardize things because away from Gambia si yeneen dëkk yi doo gis league player league muy war a ñëw back to play su nawetaan loolu xel na wóor ko ñu ngi ko doon def waaye time boo dañoo ne ok dañu bopp keep players si set fitness pour ñu mën a am reading bi waaye it was not healthy man suma gis-gis it was not fair to the other young lads nga xam ne ñu ngi because as far as ne yaa ngi am player yu play fourth or second division yu play si nawetaan bi rek doo mën a gis di raw talent mu nga xam ne mooy jógee ko si grassroots bi so foog naa ne loolu zone bi try nañ si bu baax a baax ba gis ne loolu éradiquer nañ ko loolu tamit beneen victoire la pour ama nawetaan te tamit beneen yëbukaay la pour xale yu nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo si grassroots bi because tey soo xoolee comme ni ko boo waxee soo ñëwee si nawetaan bi nga toj obviously di nga am team bu laa xool either a third division team or a second division or a fourth division team because foofu nga war a mën a starté lu nekk dafa war am stage so nawetaan bi nag wax dëgg yàlla mu ngi dem rafet na trop ni ñu ko rafet lu baax a baax bu mu doon wax tamit lu mel ni football night football yaakaaruma daf ni mën a am night football because soo xoolee the situation of our electricity unless these parks ñu venture into these generators nga xam ne te foog mën am nañ resources bi or the manpower pour ñu def ko because daf doon nekk trop because soo demee lu mel ni Sénégal ak yeneen réew yi dañ play nawetaan football da nga gis ne boobu ñun yëpp dañ ko mën a seetaan because te xëj na yaa ngi liggéey so wàccee foo ban time ngay egg a kër waaye night football da ngaa dem nga toog because dem na Sénégal demoon naa Mbour nekk fa because dama gis dañoo play football from suba ba guddi ñu ngi play lii di football so loolu da ngaa gis ne dañoo mën a am talent yu gaay soxla yëpp when it comes to football waaye alhamdulilah nawetaan nag wax dëgg yàlla mu ngi dem bu baax a baax ñu ko waxee comme lu des rek lu bëgg a waxoon mooy ne super nawetaan dafa waroon a mën a am you don't know for what reason moo tax super nawetaan amul waaye foogoon naa ne boobu tamit daf doon gën a mën a dimbale ndaw yi ñu nga xam ne tey play nañ si nawetaan bi ñu dem si super nawetaan bi ñu pick the best players si zone bi ñu compete si super nawetaan bi boobu di nga mën a am team si ñu toog agents scout outside the Gambia ñu toog pour mën a am xool lii di ndaw yi waaye amut yeneen Brikama boor boobu noonu ñu ngi def seen living ay Foni ak Brufut ak ñeneen yi ngir waaye yaakaar naa tamit dis KM ak Banjul waroon nañu mën a initier lu nga xam ne loolu la loolu la ñoom Brikama def parce que su fekkee ne FF bi mu ngi ñoo indi super nawetaan kenn xamul na lan moo xew lan moo war ba tey mënut a ñëw waaye gisoon nañ ay mémo bu nga xam ne génnoon na foogoon nañ ne xëy na loolu sax dina tax mu am waaye di end of day amul waaye dañoo ñaan rek ne next season nawet super nawetaan am su fekkee amul KM ak Banjul nañ try ñu xool naka la ñu mën a organiser ñoom it seen boppa because yaakaar naa ne they can do it su fekkee ne yeneen Brikama mun nañ ko organise ñoom bu fu Sanyang what sort of stopping KM pour organise super nawetaan pour tamit xale yi mën a suukee seen bopp because super nawetaan tamit dafa nekk football bu nga xam ne wax dëgg yàlla dafa am ambiance moo tax ñu bëri nga wane ok super nawetaan lañ war a change to our league waaye du benn because nit dañ mën a dañ feel to understand ne lii is just a short period la nawetaan short period la let's say around 4 weeks or 2 months or 1 month la dee nekk so interval bi moo dee ndaw so league bi dafa yaatu so moo tax nag fi lañ di amee di misconcept bu gaa dee wax because soo xoolee tey Gunjur is a community team mu ngi play si league Brufut amoon na team mu ngi play fu mu jógee ko it's a community league so Serekunda East Serekunda amoon na team waaye is different from nawetaan so loolu nit ñi war a mën a understand di mën a differentiate between nawetaan
ak league even so jëlee nañ ne dañu wax decentralized things def ko still now the ambiance boy am si nawetaan bi doo ko mën a am si GFF league bi because nawetaan mbiri gox la because tey man dina nekk si gox bi su ma raka di play wala keneen di play koñ bi di play ñëpp dañoo raali dem support league xale yooyu so it's different from the league so foog naa ne daal suba nawetaan bi daal na FF bi gën a mun a jagaru baaba suba nawetaan su fekkee ne mënuñ ko yóbbu na gaay génne seen loxo si super nawetaan ñu bàyyi zone si ñu ron seen boppa because zone si ñu doon super nawetaan so gaay continuer doon super nawetaan so obviously boobu duñu am benn problème te foog naa ne loolu moo war a am sax nañ leen bàyyi noonu ñoom ñu concentré si ligue bi ñu govern football di dimbali waaye super nawetaan bi ñu bàyyi ko aside mu nekk lu xam ne dafa independent ñoom ñëpp dañ leen soxla si implements ay yenn law ak yeneen yi so foog naa loolu dafa mën a dimbali bu baax a baax ba gis ne lépp lu ñoo daw mu dem because calendar bi is very important boo wax na fi important because man Sénégal octobre lañ start seen ligue bi so obviously yeneen ligue si start nañ so da ngay duñ am benn problème su fekkee ne team ban mu war a dem represent pour CAF Champions League bi ou Confederation African League so problème waaye ñun benn tey dañoo nekk si problème yooyu noonu duñ mun a am di FIFA CAF calendar bi so foog naa ne is high time because wax nañ ne ligue baa ngi war a start on the 19 waaye benn tey gisuñ dara lu nga xam ne moom moo sakulit because call naa team si moo xam naa ne dañoo ne most likely dinañ second division most likely bu ma kenn miss ko dama ne most likely lu ma jot mooy ne on the 19 GFF second division bi dina am league dina start so who knows benn tey foog naa by this time war nañu mën a génne fixo wala génne président wala ne ligue bi de dina start bés sangam wala ligue bi startul lii ak lii moo des so it's important pour ñuy communicate because we want to see ñuy represent Gambia because Chama is very sad for how many years Ben team representing Gambia to this CAF competition so waxe lu ñu lay wax ne mooy Gambia amul pitch that's not an excuse for me that's not an excuse loolu war na nekk excuse Gambia amul pitch waaye right now Ben Gambia is competing on AFCON Gambia is competing on the World Cup qualification so foog naa ne it's high time Gambia su fekkee ne bëgg na suñu football mu dem because problème bi lañ di am because nit ñi dañu mën a understand waaye these are the problem bu Gambia di face whenever ñu dem play to this youth championship under 20 wala under 17 wala under 23 bro nekkuñ di am this football bu nga xam ne comme compared to yeneen réew yi Sénégal soo xoolee seen xale soo xoolee seen under 20 bi they competing daf day métti pour nga dem compete ak ñoom Mali yeneen dëkk yi because ñu ngi compete football ñu ngi play bu baax a baax ñu ngi bokk ci CAF Confederation ñu ngi bokk ci Champions League bi so dafa difficult trop pour nga war a door ñu because ñu ngi play football so kañ la Gambia gëj a dem participer ci this competition nobody know so female Scorpion ñoo nekkoon di team bi nga xam ne gis nañ demoon nañ so we expect te amuñ pitch fan lañ play so bro loolu dañ ko war a génnee te xool di way for Gambian football. Definitely wax nga yëpp it's important so soo seetlee sax team yu mag yi yëpp si league bi this season gaa ngi scout players from nawetaan bi so the nawetaan is very very important and loo ko waxee is moom la nit yi gën a enjoy that is the reality moom la nit yi gën a enjoy than the league football we have in the country so we need to take it seriously and league bi they are using Real de Banjul they scouted a player from the nawetaan they just signed him recently so it's a very important part of our football so dañ ko war a jox lum ju yëpp exactly but anyways I think spending a lot of time in nawetaan bi now let's move on to the main topics today which is of course Gambia Jonny gis na ne on Thursday def na a press conference named a 24-man squad, including 3 new players new coming into the team. Alassana Jatta, everybody was shouting for him to come into the squad. Abubakar Bari, who has been doing really well with Austria Vienna, he has joined the squad. And then Babu Karinjai, Monta Munyo joined squad for the first time, from America. These are the 3 players you guys see. Buba, what do you make of the squad, and what do you make of the inclusion of these 3 players into the national team squad? Well, players deserve nanko, especially Babukan Jai, Hawanam Bay Hamnako, for the longest time, maybe a dream may prove neka national team player or when you prove opportunity, because maybe it will represent a lot of kids in America because it's a difficult breakthrough pour nga nekk di play America gisoon nañ Ismaila Jom ñëwoon na woon sometime being footy daan so tam mu play America wante ne just the younger generation and the dream bu mu dal di am pour bu dal play so it's fully deserved. Abubakar Bari tam like just bu move to Australia rek extra so like the performance mun doon ba all nañ ko time sa ñu ne dafa gaañu woon wante mënut a xam woon
mënut a xam woon lu si dal di leer Alassane Diatta sax in fact this Alassane Diatta sax nawetaan la ko Real de Banjul jëndee nawetaan lam toj Real de Banjul gis ko ñu jëna ko foofu wante ne sometime foog ma ne the trend of the coach nu mu nekk di demee nii because foog naa ne we need stability we need continuity xam naa ne the form of a player the form of the play is very important or the forms of the play is very important wante ne tam at least tam bring a number of players for the qualifiers dina mun a change benn play dina mun a drop or nga drop benn play isi ñaari play wante ne like every time yaa ngi isi different players 3 players the every time loolu tam dama foog ma dina make because soo bàyyee xel the squad bu Tom doon pick that one then they mun a xam ne these are the players ñuy ñëw moom yaa understand xam nga wante xam na because no ma la feel opinion like I'm not trying to discredit players yum or léegi nii or players yum oyoon last time wante ma yem ne like keep bring back the same players like ñoom Jacob Mendy dafa jóge woon si injury ñëw na so oo nga ko mun naa am usuloo ko delluwaat na si club play wutoon tam waat and potentially soon qualifier si African Combination mun naa pick format bi ba pare dina bokk si sa squad bi because of tam the back line the back four den war a miinante the team because da nga dal di gis tam kon yow da nga am just some fixed players muy James muy Omar Colley muy Musa Barrow then the all other players Joseph Cissé ñeneen players si des at yéen ñeneen players si des yëpp da nga nekk di wécci gaay isi nga Mohamed Bada Mosi Spagut drop nga ko isi nga Adama Sidibé gën nga ko isi yaa understand so tam su amee that call loolu moo tax tam dafa amoon solo trop pour ñu situé woon suñu qualification bi depuis match day 4 xam nga soo ko situé depuis match day 4 then ñaari match si nii match day 5 at 6 is despite ne dina am impact si sa FIFA ranking bi dina am impact because then yow situé nga either your first position or second position dina am lifin wante ne then you have the opportunity pour nga jox Mahmoud Bajo nga jox ko full minutes nga jox ñoom Haruna Rashid Ndiaye full minutes ñoom Abdoulaye Cissé ñoom Alassane Diatta yaa ngi isi gars yi doon isi si 15 minutes yi gars yi start match bi so foog naa ne daal is good ne ñu ngi isi place yu nekk form tam wante ne tam di continuity tam ba pare di team bi daal war nañoo am ne daal this is our perfect team because foog naa ne similar incident la Gambia nekk di dal di def o Nigeria di nga def o Sénégal su noo oo den si lay yokka benn wala ñaar you understand because these are players coming in and out of the national team foog nga am sa lifi mi then xam nga ne léegi World Cup qualifiers bi yaaxu na partout then these players ñu nga xam ne ñu ngi nekk form like then mun ngaa use ñooñu sa next World Cup qualifiers match yi yaa ngi balance ñooñu yaa understand wante ne a similar coach dafa need experience dafa need time dafa need the support of the technical side wante ne ba léegi foog naa ne yaa ngi balance because it's perfect o nga Aboubacar Bari na Aboubacar Bari dina play déedéet ndax Alassane Diatta dina play because of the ne su fekkee ne with the seniority of the national team and the form of national team then Abdoulaye Cissé moom dina war a start dina Alassane Diatta am nga understand because Abdoulaye Cissé move for one o nga ko 4 games or 3 games moo move fa ba pare mu ngi score the same goal si Alassane Diatta di dal di score the same goal la nekk di dal di score you understand ndax da nga drop Ali Sow because Ali Sow he's more experienced than the other living, you understand so not nga drop Ali so there are a lot of questions yi nga xam ne wante comme ni ko may waxee bëgguma kenn score dama let coach bi like ndax tam for the rest of the qualifiers ndax tam kii di ñëw kii di génna you understand because isi nga Jacob Mendy génna na isi nga lot of players ñoom Seydou Kane isi nga ko génna na you understand why not nga bay fa Seydou Kane nga fa Jacob Mendy you understand o nga bay fa Moussa Diawara o nga bay fa Mohamed Bada Moussi so it's lot of wante ne daal like
these 3 players they go fully deserve, and they have been working since Bugay Tony professional. They have been working for this opportunity. You understand? And I'm sure that Sugar New they will make the difference. Want to look at the cash money, like give them time. Don't let ample time. Let them show let them show the difference, because gis nañ the drop of form of ñoom kii ñoom Hamza Bari. You understand? ñoom Hamza Bari ñu ngi drop form. ñu ngi drop form. So definitely we need fresh blood. One day time, as much as yaa ngi amee 3 good midfielders, ñoom in the case of Alassane Mane, Ibo Adams at Kenny at Ibrahima Dabo, then do you need another midfield? Xam nga yaa ngi isi Bajo, yaa ngi isi keneen tam ndax ñooñu tam dinañ play, xam nga, because sometimes it's not about the call up, wante the match you guys want to play tam, you know. So how want to answer a question to fully? No. It was just I wanted to get your thoughts on the squad, and I think I did. Yeah, let me go to Mbaye. Mbaye, what is your overall impression on the squad that Jonathan McKinstry named? Before you them to the details, and these 3 players. Of course, there are some big, divided opinions on especially Yankuba Minteh, Hamga fitness and Buba mentioned na fi Jacob Mendy. Jacob Mendy is similar situation and Yankuba Minteh, because one time depuis last boom ñëwé ci international bi I think dafa delu wat club am injury. So this weekend la doga del ci mom, actually mom he returned and then he played a cameo appearance. Seydou Kane, he has not played since he came from the African Cup of Nations qualifiers. So I think that is why could be considered this time around mu try put see other options. So we have they play a part, but let me take some opinions from Bay. What is your overall impression? What is your overall opinion about the squad with Jonny name? Well, good team. Why I mean, and I think the league that they mainly munge am presso. Dafa melni kuy am presso, waaye xej na nekkul di ko wone, waaye I think ne presso is on coach Jonathan, because comme lu bu wax rek doo mën a national team bu nekk every time now and then ñu gis 3 new players, another players ñu génna, sometimes, because in as much as ne ñu ñëpp we are critics to our coach Tom, why dafa am philosophy bu mu doon play moom ak these African countries yi nga xam ne daf ko doon yàgga di wax, you need these powerful players, fight pam, then at the end of the day nga indi these skillful players ñu defal la di final job, because moom noonu la dee doxee, because soo xoolee coach Tom match yu doon play noonu yëpp buñ ñu miscoute na pour wane ne coach yu baaxul, dañ just joxe example of naka la things doon demee ak tamit naka la things war a demee ak this coach lu Gambians si doon yaan info loolu la indi, because the Gambians were very happy ne ñun dañ bëgg attaque in football, dañ bëgg gis suñu players yi di ball di dem, waaye tamit rek ne comme ni ko boo waxee rek doo indi player for the sake of indi na player teg ko si beñ bi, because loolu tamit gisoon nañ ko si order of time Tom tamit loolu su coow li bëree ci milieu bi rek dafa indi player teg ko si beñ bi, player boobu moom duñ ko oo nañ ko rek pour wàññi tempo public bi, waaye foog naa ne man I was expecting a player like Badamosi. I don't know that dafa gaañu ndax gaañuwut, waaye I was expecting a player like Badamosi to retain to this crucial game bu ñëw play, because ñu ngi play team bu nga xam ne seen football yëpp is physique yëpp doole la. Après benn secret moo nekk si Comoros mooy Comoros soo xoolee seen team bi is the same team that is coming since bu qualifier bi doore, is the same team moo nekk di ñëw. Already they have that collective football, am nañ dan tempo together, so it's too easy pour nga destabilize seen team bi, because team bi dafa xamante bu yàgga, because soo xoolee quite changes rek la am, lu ndaw la am since bu mu jógee ko si AFCON bi, the same players yooyu noonu ñoo nekkat si team bi di play against this qualifier round, because loolu moo nekk seen succès, loolu moo nekk seen secret powers, because nga xool Gambia nga dem xool si liste bi da nga gis Mr X génn na week bi ñëwut, des bi fu leen wax kii ñëwut, so loolu duñu mun a dimbale, because nangu naa ne Alassane Jatta is one of the finest Gambian players yu nga xam ne ñu ngi score goals actually di club am bi, waaye bro dañ war a bàyyi xel ba gis nga national team ak club side is quite different, the rhythm boy am ak sa club side is quite different, so ñëwee si national team is another level,
It's another level, it's another dimension of football because tey mun ngaa nekk the toughest player in the world nga ñëw si national team bi balaa ngaa click is a problem so delloo ñu ne waaw Paco bi mu ngi score club waaye mënut a score si national team bi because these are two different things because yaa ngi play ak ñu nga xam ne musuloo play ak ñoom benn o ñaar ñetti fan nga am time pour train ak ñoom moo tax tamit Gambians also have to put a limitation of Alassana Jatta because xam nañ ne the recent last month bi yëpp Alassana moo nekkoon si hype bi si media dafa war a ñëw mu ngi score goal su ñëwee nag score nekkul di am comme nu soxla si match bi rek coow li dafa door waaye tamit nañ understand ne mu ngi just ñëw ak national team bi te du bëree ba bëri 3 days la moo tiré na li national team bi nga xool ku mel ni kii di Baboucarr Njie mu nekk di America mu it is a very good player wing back player la mu ngi play week in week ak li club bi Abdourahmane Bari mooy Raki Hamza Bari bi comme ni ko bëgg waxee rek ndax dina play ndax du play boobu tamit is another thing also because yaa ngi am place nga xam ne already ñu ngi jël together yàgg nañu play ak together waaye foog nañ tamit coach bi tamit war naa séntu bu baax a baax suy oo team bi ak tamit lan la team bi soxla because team bi dafa soxla ñu xamante bu baax nekkul next ne week bi ona Chama Orasa the following month Chama du ñëw xaaral ma indi buuba mu ñëw replace li Chama so loolu duñu mun a dimbali because danga dee xoolal suñu match suñu dee play rek match yi yëpp daf te am léegi différence boo dee gis si match bale nga gis ko si match bi because lii dee xew mooy players yi benn tey Gambia man lu ma suma wax mooy Gambia benn tey ñu ngi build team benn tey ñu amaguñ team buñ soxla on a this coach Jonathan ñu ngi build team waaye let's be patient with him comme ni ko boo waxee rek World Cup bi yaaxu na foofu war nañu mën a tester suñu bopp bu baax a baax because tey soo xoolee am nañ lot of young talented players yu nga xam ne tey mun nañu ñëw si national team bi te dinañ gaañ para ku mel ni kii di Racine Ndiaye waxtaan nañu moom ak si coach bi si press conference mu ne Racine Ndiaye xale la understand nga naam ne mu ngi win trophy ak lii di clubam bi waaye tamit gis nañ tamit yeneen players yu nga xam ne tamit ñu ngi play si ligue yi foofu si biir Europe nangu nañ loolu waaye tamit nag moo tay test match bro mu important si réew because lii lu ñu ko indi lépp mooy ñaaka di am test match si international calendar nga mën a test players yi because tey xam nga ku mel ni kii di Baboucarr comme ni ko Tom de waxee rek moom du test benn player si real situation fu mu laa tesee mooy test match so yaa ngi isi Alassana Jatta nga isi Aboubacar Bari nga isi Baboucarr Njie ñi yëpp testuñ Njie xamuñ lan lañ war a mën a def ak national team bi let's hope ne ñu ñëw bokk click on that night ñu play comme kii waxee rek Alassana dina start ndax du start because Ali Sow is a top player yàgg na si team bi am na this experience am na this exposure of playing this national ama team Alassana mu ngi doog a ñëw Ali Cissé tamit this Abdoulaye Cissé tamit gis nañ ko mu ngi score lot of goals foofu si biir di paye waaye comme ni ma ko waxee rek is a different team club ak national team is a different team waaye tamit coach bi na xool bu baax suy xool li di national ama teamam bi naka la moo mën a segi bi ko soo xoolee lu mel ni Sénégal just day xool suñu ooyee seen team bi rek ne bro soo dee gis changes only one player nga dee gis changes mu ñëw even this European competition benn changes nga dee gis mu ñëw waaye ñun every time rek dañoo am pour change 3 or 4 players so loolu tamit dama foog ne nekkul di dimbale li di national team bi as for now waaye let's hope and pray ne everything goes through because ñu sukkandiku bu nga xam ne there is no error pour Gambia against ñi di Comoros especially Comoros because game bu nekk da nga plan base game waaye game plan bi right now is against Comoros then after we focus on Tunis waaye Comoros is the most difficult game bu nga xam ne Gambia am na ko si AFCON bi xam nga Chama dafa am time boo xam ne buñ defee balloting bi ñëpp dañu waxoon ne Gambia dañ dugg si a very easy group non Gambia dugg in a easy group Gambia dafa dugg si groupe bu gën a métti la Gambia dugg because dañ underrate Comoros underrate Madagascar jàppee Tunis tot la fii di Gambia second waaye bro dëkk yooyu noonu dañ prépare seen boppa dëkk yooyu noonu lu mel ni Madagascar soo xoolee seen team bi yëpp ne 3/4 bépp si ligue bi lañ nekk di play they have this collective football nga xool Madagascar tamit the same tamit noonu lañ nekk di play nga xool Tunis dañ bëri seen play nga xam ne play si ligue bi so lii moo nekk di ñu disturb so ñu si players na yëpp ñu ngi outside ñu ngi am that collective football nekkuñ di play test matches so lii moo ñu dugg si problème because xoolal fu ñu jógee ko des dañ xoole ñun dañ play 5 match yoo xam ne Gambia wiinut on a tom 5 group match yëpp dañ koo ñàkk ba ñëw si suñ fo sax yi ñu win leen so benn tey dafa mel ni ñun problème benn tey mu ñu toppa dañ ko gisagul rek waaye benn tey problème ba am suñ ko jàmm
Yeah, definitely. Problem among core, among area, I would say a strong team. But I will also challenge the footballers as well in that case. Understand? I'm got player mun them I'm injured mun ñëwaat. So Lulu is unfortunate circumstances. But also when they can keep up their performance at their level, because coach B boom I think that is one key difference that we boom amak Tom. He focused a lot on the performance of the players, the minutes the players are playing, So the more you perform, the more likely you are to be in his squad. You are, or to have a chance of being in the squad. Understand? Of course, that is not 100%. Understand? Not every position that they live in. So say the goalkeeping department be. Three goalkeepers you make at the play. I think this is the last three international breaks. Yep, the same good three goalkeepers that went with. For example, Lamin Sedi. He has not been competing, but because of that cohesiveness or that core like create for a goalkeeping group, and then will coach change, even though he has option to change it. Which I also commend him for. Understand? Defensively, for example, if you look at the defense, 7 defenders in all, I think Babunja is the only new one there. 6 of the 7 are old players. So I can still argue there is a core there, because this is the same group of players in the last 2 international breaks as well. You see this, you feel like the last 2 international breaks. So there is a core being created there. And if you look at the other aspect, all these players are performing. Honestly, all of them are performing at their club. They are playing, they are having minutes at their club. So it is going hand in glove, I would say, performing, and also could be trusting them to stick with these players. Babukar Njai situation, he's a new addition in defense. But why? Yes. Wow. They were in the same similar situation to Rashid Njai B. You understand? Yes. Yes. Dembo had a lot of defenders. Adama Bojang, you have a lot of defenders. Lan moo tax nga jox Adama Bojang debut or nga oo Adama Bojang and a more deserving player in that case Rashid Njai tey nga ne kooku xale la kooku mu ngi develop, and the number of games bu Rashid Njai play Adama Bojang at Dembo Sedi can play with loolu xam nga gis loolu. No, I agree. I would have loved to see by Rashid Njai in this selection. In this selection, I would have loved. Yeah. I'm just trying to justify, because Onga Dembo Sanyang could play second the B team of a team. Dembo Sedikan, yeah. Adama going to play with 10 league games straight compared to Koku playing at 25 games in all competition, different position. That facility, I'm the same age, 19 year at Nyum Adama Bojang. One thing I Koku tay fit just a company next one downgrade Dembo at Adama. I understand your point. But the case on time, because Hamnane Haruna Rashid Njai play with on last weekend season league game be, Tatum play with on season league game be. Want to see midweek we play one now. So that means Europa be, yeah. Wow, in overall living, and the Europa League is one of the best competition, because you player Anderlecht, you player Galatasaray, you player teams play like you lady as a young player, your position be you go change. Munga play left back, munga play so in this case, the one prefer ma Haruna Rashid Njai instead of Mahmoud Bajo, because Mahmoud Bajo bena place la mo muna play wala Abubakar Bari bena place la mo muna play te bena place bobu Musa Baro muna fa play Ablaye Diallo muna fa play, so why not nga isi Haruna comme ni like we are not fans of Haruna Rashid Njai wanted the rason tam the explanation. Yeah, I get it. Adama Bojang at Dembo Sedi kan compared to tay nga drop Haruna Rashid Njai man nga continue bala man buga just dugal lolu. No, I absolutely get it. Haruna Rashid was one of the players you were expecting Boca in contention for the team, to be honest. I expected that. But I also in some way I don't feel Haruna Rashid. I feel that he is a worthy player in the team, but there is no rush in with him. I think he's the future of Gambian football. And he's starting in Wahbi, a very core, the experience of the group, and then going into this competition. So maybe this is not the time to bring in more new players. But as far as his performance is concerned, I think he should be in contention. As far as the performance of the player is concerned, which for me
is the most important aspect when it comes to selecting team. Personally, my personal my take is always who is performing best, because that is what I want to know. That's why I even venture into trying to know how well every single Gambian player is doing, because I want to see the best performing Gambian players come and represent the Gambia, because the national team is the highest level of football in the country. And foofu lu la fa wara dugal mo neka yo lo neka di def mo la fa wara dugal man non la ko gisee. But anyway, continuing so by hell place yu jóge Norway di njaay son name Lion Njaay bi at the beneen boy bi ku sant Gueye comme ni same time dina ñëw, yaa understand, it's good guy ñu si set up bi, you know, because this is a team or this is a country nga xam ne yaa ngi play ñaari AFCON, yaa understand, and with your age xam nga ne the competition is very stiff, like competition maa ngi dal di bari, wante ne just as example of ñaari players yi these Norwegian players defenders leen full back la keneen ki defender la, wante ñu si set up bi for the last 4 games amaguñ playing time dugalum leen, wante si seen time tam dina ñëw, so it's the same treatment am doon dal di laajte su ñoom Seydou Kan bàyyi leen si team bi ñu dinaa min team bi si neen time dina dal di ñëw, baal ma waat man la dogaat. I will continue on that. So like what I wanted to say about Baboucarr Njie actually is Jacob Mendy, like you make an argument for Jacob Mendy. I believe Jacob Mendy should not have been in the squad personally because of fitness. He only returned this week. And of course, the coach make a decision to select the team when Jacob was already injured. You know, it's similar to Yankuba Minteh. But again, Yankuba Minteh is a special case, which we will come to later. Understand? It's a special case. We will come to that later. He's a special case. And I will say why I think it's a special case. Baboucarr Njie, like he was the, like maybe, this one for Seny Sanyang. Seny Sanyang has not been playing. I don't know what is happening. I think since before, like 2 international break before let's see Nigeria play at club level. So man, personally, I will not want to see a player he cannot, you are fit, you are available, and you cannot get into your team, and then you all as national team. Man, personally, I cannot take it. I cannot take it personally as a person. Maybe other people can. Like you say, football is a game of opinion. Man, personally, I cannot take a player who's not competing, who's not playing, and then you see team when he is fit. I cannot take that. Baboucarr Njie is a similar player to Omar Gueye. You know, Baboucarr Njie, he is full of energy. You know, I'm not energy. I'm not chat. Dafa play offensive at defensive because initially, number 10 change position. You know, one day, as far as energy is concerned, and the heart, like he was looking forward for the national team because longest time we don't look forward to the national team. So sometimes places in the opportunity. You understand? Give them the minutes, didn't make difference because it's one of Matar Cisse, you know, one of the finest Gambian players. He was versatile. Wanted to text the Benby. Play you know. So wanted Baboucarr mom Muma Fadel Omar Gueye, like don't go to that play down. Yeah, didn't go you know. I think mom he was at father of academy and I'm father of academy mom swing living na manja fofu nonu jaar na fofu nonu bala mo living them states ak yoy nonu. So yeah, it's interesting. But just to explain why he is in the squad, Omar Gueye, he's not competing. He doesn't have a club, right? Like you just mentioned Omar Gueye, he's not competing. He was there in the 4th selection for Jonny. Just to play a little bit of, you know, defensive for the coach as well, for making, because I think he made this decision based on like last resort. Understand? More than change. Never change why, like he did not intend to make a changes. Because of Baboucarr Omar Gueye, he's not playing currently. He's not having a club, and the coach will not tolerate that. Jacob Mendy, like I said, he's coming back from injury. You cannot pick a player who is coming back from injury unless you are a special player, which we will talk to. And then you cannot pick Seny Sanyang, like I say, 2 months or more than 2 months. Only one time he get in the squad. So he's not playing at all. So you cannot get that player in the team. And these are 3 players who have been in the national team as left back or understudy to Ibu Toure. So you have to find another solution. Though that's why he brought in a new cover. So it's not like the coach just make that changes because he want to make changes. It was forced on him to make that changes. The other one you mentioned is Abubakar Bari. Who has been there before Abubakar Bari? It was Seydou Kane last time. Seydou Kane
since boom play Gambia that fixture one time, he has not played for Tranmere Rovers. Neku send lineup bi, neku send squad bi. Probably he's not fit. So you cannot pick an unfit player team as well. Again, unless maybe you are a special player, you can be fit and then play in the team. And then you go up top, Alassana Mane, Alassana Jatta, he replaced Badamosi. Man, as far as I'm concerned, Badamosi, his selection last international break, I complain about it personally because I think he was not playing regularly at his club level to warrant a selection. This time is similar because, man, for me, it's always based on who is playing. And no lama yala nato dal. And I will even tell me, Tom, I will accept it as a coach. This is what you do. But as far as I'm concerned, I cannot take it. So you player you have to perform over players who make a perform. Man, I cannot take that. But anyway, so why you watching a coach? Mom time ma jël ko mu jox ñu thoughts am si squad bi. I know we will differ on opinion on that one, but man non la ko gisee and some of these things were forced. Yeah. Che, why are you echoing? Do not differ again. Please put on your headphone. Because Mange echo fee. I don't know why. From you. Okay, I will mute. Just go ahead. Okay, mane not what differ again because for last time what I mentioned. Understand regarding selection left back. Understand. Yeah, I think Congo open option, so he's the go-to guy. Come on. That's the only Ibona Gambia, sir. And I'm not figure can select it. While buying close. So, but anyway, one thing we should know. This game is this fixture is very important. Most in qualify, most in never qualify. Jonny can be Chahana fixture winning. Understand? So let's hope for the best, right? Because you lingo what he won't operate. Much more water, bari wax la mundu because danaka li nga wax yëpp mo ci nekk yeah but ana ñako bi la ñëpp wax affaire waaye mo leen ci ñëw affaire well, anyway, let's look at the table. This is how the table stands. Madagascar will play, of course, Tunisia, and Gambia will play Comoros. So to understand how difficult this group is, no team is eliminated and no team has qualified yet. And we are going into the final two games of the qualifiers. Let me go back to Bay. Bay, suñ groupe bi saf na de tàggat na groupe bi fii like ñaami bu tooy la kenn xamut fu moo damee fu mu nekk nii. waaye ñaam bi nag dinañ ko xam on the 15. because on the 15 mooy di brutal dafa funny because group bi even Madagascar sax si boppam ñoom they still part of the qualifiers because Madagascar mun nañoo door Tunis am 5 points. So who knows lan mooy diggante Gambia ak ñi di Gambia dur Comoros mooy suñu ñaan ñu yëpp 1 point mooy nekk digganteem ak kii di Comoros so moo tax ñun ñëpp ñu ngi focus si Gambia Comoros waaye tamit Madagascar Tunis tamit it's another difficult game pour ama Tunis pour ñu digest match boobu because Tunis soo xoolee recently ñu ngi daaxa seen ama coach bi because of lack of good ama performance si AFCON qualifiers si because ñu bëri foogoon nañ ne by this time Tunis waroon nañu qualifier bu yaakaar si groupe bi waaye comme ma ko waxee rek league football in Africa is only on paper la nekk rek waaye inside the pitch we are all at the same level so foog naa ne last game si dañoo nekkal match nga xam ne is going to be very entertaining and very difficult games to play for Gambia against Comoros man si boobu laa day gën a focus than even Madagascar versus Tunis yeah we also may need Madagascar def damage on Tunis or so that you need am easy rise so am nañ resources against ñi di ama Comoros then because man dama óoluwut Comoros Madagascar su fekkee ne Tunis door na Madagascar óoluwuma ñaari because yàgg nañu ñooy play di Kosafa Kof bi so war a sanga so moo tax na ñun dañ war a def everything possible pour door ñi di ama Comoros on match day on the 15 because 7-6-5-2 Chama ñun problème bi yëpp ñoo ko teg suñu boppam man dama ko di wagaay problème bi yëpp ñoo ko teg suñu boppam ñun Tunis win bu ñu win moo nekk win bu ma gën a naxari si football because Tunis dañ play wut game bu nga xam ne war nañu mën a win Gambia si match boobu ñun ñoo compete ñun ñoo téye ball bi ñun ñoo make all these clear chances pour war a score waaye we are not clinical on finishing so we hope ne coach bi ak bagum staffam bi they will work on this because ñun lu des rek mooy
finishing point bi moo nekk the main problem right now with our national team. So xoolee Comoros tamit we have to easily win them. Madagascar easily win them. Why at the end of the day we are not capitalizing on our chances. Après sa chances su si capitalize bro keneen dafa ñëw capitalize chance because Tunis ñaari chance lañ am si match ñaari good chance rek lañ am ñu capitalize ko score win 2-1. So I think we need to focus coach bi laaj nañ ko si press conference bi war nañ ko ne lan mooy liggéey bi right now pour national team bi pour ñu war a kill it when it come to scoring opportunities. So loolu tax na mu gis is Alassane Diatta nga xam ne is very good in scoring goals. We hope ne rek ne ni moo score foofu si biir di club am bi rek mu indi ko fi gis nañ Moussa Baro mu ngi score jamono bi week in week out. Our players are in a good form jamanu assist na. So let's hope ne this form bu gaa di bàyyee ko si week bi daal ñu indi ñu ko si national team bi te ñu focus ñu xeex as a team. Bro, fu mu nekk nii xeex rek moo mën a génne national team bi is difficult. It's not about coming playing past them. No, they need to fight. As much as ñu ngi wax tamit coach bi tamit national team players tamit dañ leen war a wax ne they have to fight. They have to fight, bro. They have to. soo xoolee Comoros bro dañ dee xeex ñu immédiat lu ñu ñàkk a bool bi lu ñu def lu mooy ne dañ leen dee charge score ba gis ne ñàkk nga bool bi in a space of 1 minute or some seconds. So ñun tam suñu place suñu ñàkkee bool bi nañ fight jëlaat bool bi xam ne this is a hurdle boo xam ne we must come over it against Comoros. Definitely. But you're talking of fight. I think the last game, gis nañ luñ gisutoon mooy que suñ game bi Madagascar suñ last win bi first clean sheet buñ am 1-0 bi. I think bés boobu boy si xeex nañ trop xeex boobu noonu su ko gars yi gisi waatee suñu si waatee photo gi fight boobu noonu I think ne am dara comme yaa ngi wax lu important nag Madagascar Tunis ma ne the same thing laa gis foofu noonu Madagascar they have to win that one su gars yi winee boobu noonu rek Comoros Madagascar final game bi will be crucial for both teams because su Tunis waree win game bi Madagascar mën nañoo bàyyeeku. suñ bàyyeekoo duñ play Comoros jël affaire bi so it's gonna be very interesting but the fact that any team can qualify still makes this group very very exciting. Hopefully the Gambia will be at the positive side of the group in the end of the by the end of the 18th. Yeah, Buba, Mayoshio. How do you see it panning out now? How do you see it panning out? Boy, are you mute? Well, Tunisia, ñoom change seen coach boobu because of the resource or the material bu gaay am reflected on at the resource bu gaay dal di am xam naa ne nag Gambia nag dañ ko dee dal di bàyyi ba last minute pour ñu isi qualification you understand with the games again last time bu doon dóor tuutu Congo ak game bu doon dóor Mali wante ne like equally Comoros foog naa ne Madagascar amum chance to be realistic Madagascar gisuma because 2 points tam is too small because ne 6 points moo nekk at stake pour gars am 8 points wante góob moo ko ne daal Madagascar ba pare tam this time Tunisia dañoo bëgg a brutal dañoo bëgg a am clean sheet dañoo bëgg a score lot of goals because of the time suñ qualifiers bi tam doo mën a blame players because these are the players ñoo fa nekkoon you understand because léegi tam like duma bëgg a wax ne tam always after 3 matches we are not clinical nekkum di score goals then war a am another excuse you understand then war a am another excuse ñu noo pressé players yi or ñu noo di organiser defensively because tam defensively tam ñu ngi am tuuti gap although ne Steck am na 6 clean sheet out of 8 games ñu playing for the country at club ba tey ba démba you understand so foofu dañu mën a gis that stability wante ne tam daay in the case of we are not scoring or clinical lan mooy solution bi you understand because of ne one of the problem is ne fu ndee play jamano ne ko bi nekk di play foofu jamano or the minutes that German should have minutes at the position ambi loolu tam is something lu nga xam ne ñu ngi ko dal di recte you understand ndax tam game bi den soxloon Steve Tara wala na den soxloon Moussa Modou Baro tam you understand so lii yëpp ay question la wante ne comme ni ñu bëri jane wañe ne mun sumu loxo wañe nekkul sumu loxo
ñu bari ñu ne wañe ne game man sum loxo nekkul sum loxo Bo suñu loxo la nekk di bo lu tax nga nekk suñu loxo suñu loxo la nekk suñu bi ne ñu qualify suñu loxo la nekk suñu loxo la nekk waaw mo no wante loolu mooy African football because dañ teel a panic like because diga yu qualify tam bare gum diga yu qualify gum tam most a chunk of the even for the defending champions Ivory Coast at Cameroon then we see these two winners that are absent qualification, you understand? So I think it's a general address la and a general leadership then solo time, you know. Hamnene Musa Bro is a good leader, Omar Koli is a good leader. Wanted that leadership, you understand? Hamga, that leadership, that dominant they don't them dorni, you know, and all these things munga ko waxtaan munga xol advantages and disadvantages and wante na waji góor gi suñ play woon home game moo doon dali daxa nag mais ñëw si stadium bi moo dañu am fi bay tey because always when they play away match gis nañ ne some handful of fans 20 fans 15 fans wante ne dañu dee outnumbered in the you know and I think it's a good prospect Friday match bi fu mu nekk nii because maa ngi expect ne léegi nii kon the players mën nañoo start Morocco elect Monday, you know, because the contingent ñoom Ibrahima Jaaju ak Abdoulaye Cissé nga am Bambala ñu play dem am na ñu bari ñu nga xam ne play dem ñooñu definitely maa ngi expect ne war ñu ñëw éga elect Morocco and then we see what wante daal lu ma ko waxee daal you know yeneen dëkk yi they need to calculate points Tunisia suñu amee 3 points baax na si ñoom seen first game bi su nga amee 1 point at least they are short so battle bu métier la daal wante I hope ne the players can show character you understand character bu nga xam ne solo nañ ko ba pare that momentum tam dañoo dal di dema si competition bi wante yeneen games yi nga xam ne tam des na si World Cup qualifiers bi ma ne ko the big question mark is Yankuba Minteh démb gis neen Brighton playing against Manchester City Yankuba Minteh played. Coach named Yankuba Minteh si squad bi on Thursday. Prior to that, just before loolu ma doon déglu press conference coach Brighton bi just an hour before the press conference from the Gambia coach on Thursday. Brighton seen coach bi defoon na press conference laaj nañ ko about Yankuba Minteh and mu doon wax about like it was kind of a 50-50 pour mu play weekend bi and in the end he did not play in the weekend. And then coach Jonathan McKinstry ñëw mu ne ñu ne Yankuba Minteh is fit because wax na sporting director bi already. Now Yankuba Minteh played since last international break bi and then coow bi bari na si dëkk bi Yankuba Minteh played coach bu ne su Yankuba ku played du ko isi si teamam bi but Yankuba Minteh mi si squad bi waaye ba léegi on nañ ko si squad bi ndax dina ñëw tamit is another question because mais Yankuba Minteh Brighton na ko moom ñoo ko fay xaalis so xam naa ne Brighton they are not ready to send him so soo gisee gars yi di play games yi nii yëpp honestly, I don't know na fit na wala fit because I don't know the details, so I cannot talk too much. But they're gonna say I think. Let me go to Che on this one. Che, your situation me, your no what is going on? Yankuba Minteh, he's fit to play. Understand? Maybe he's not 100%. 90 minutes. But he can give us some minutes. At least 15 minutes. Liga and work see football between club and national teams. Understand? So they send player, a key player, that for a injury. The more return wiki in the international break. Then just sacrifice when go bowling. Now this name use as excuse. Stay like this 2 weeks or 1 week international break. The Fagana jail dole. The Malak take play a series of test games in between. So Lumos in So Jonathan, he has been with them. He knows them. Understand? Then he also knows that this game is very crucial for the Gambia. Hamla. The young women, even during 15 minutes, right? Understand? It games up. The so because his presence found impact. Because right now, on paper, on levels, he's our biggest player. He's our star. Understand? Don't get me wrong, audience. One of the most tight they can community. Why? On paper now. So how level more play, more certain players than level. Understand? So obviously, mom guy come and say I'm looking it up. So president of the important top the team. There's a new form. Last game, the first score
ak assist understand so dafa important trop pour game so Jonathan tamit Jonny tamit xam na ne soo amee any single chance bu Yankuba mën a play daf ko play so mu tax mu jël ko man moom am with Jonny definitely man su doon tamit I will do the same thing waaye li nga war nga si nekk tamit dafa set benn président si first press conference bi mu wax ne Fra yëf yi la ko woon is it Aliso moo xam na play wala he was 70% fit mu doon jëlu ko so if you're 100% fit du la mën a jël or if you're not close to 100 du la mën a jël so moo tax tamit am nga wax tamit dafa important trop especially ay coaches yi nii international coaches dafa important trop so yow nga xam ne ngaa wéyee because nekkul every rule moom na dem si ku nekk it doesn't work like that place day rawant rek fonte level life moom la ñun ñëpp amul waaye definitely moom I would have said waaw jéem bi son bu Jonny def lay def so moom la ma ne ko Mbaye bu nga laal si loolu Yankuba Minteh bi tuuti rek dañu dugg si stadium bi. waaw foog naa ne very important question la si Yankuba Minteh man soo ma ewoon xaji guddi nga laaj ma ñetti yoon ndax Yankuba war naa ma ne Yankuba war naa mën a ñëw player bi Gambia dee balaa press conference bi because I was very worried because gisuma Yankuba di play gisuma ko fenn I call his entourage because player bu nekk am na entourage am ma laaj leen question about Yankuba Minteh nekkuñ di ko gis ndax am nañ yaakaar dinañ ñëw would you believe ne Brighton si boppam def nañ everything possible pour Yankuba bu mu ñëw try nañ sax pour contact the entourage of Yankuba pour gars confuse ko bu mu ñëw ñooñu lu ñu leen tontu mooy ne di décision nekkul ñun ñoo ko amee décision bi Yankuba Minteh moo ko amee te Yankuba benn décision la amee mooy moom dafa def deyal dikam because moom ak Brighton yëpp loolu la gars yi wax moom because bu ma laajee gars yi li ñu wax mooy Yankuba speed bu mu am speed bu nga xam ne moom lañ ko xamee mu ne boobu la am right now because su fitutoon du mun a am that speed bu moo dawee because moom mu ngi daw xam na speed am bi ak su gaañu ban speed la day am so bu moo starté train xam na speed am because Yankuba because comme ni ko Thierno waxee rek la rek mind games la gars di play rek bañ a play Yankuba Minteh pour mu bañ a ñëw player li national team bi because ci club yi xam nañ leen because Ismaïla Sarr bu Sénégal dem si Africa Cup of Nations bi di same similar situation moo xewoon ñoom dañu Ismaïla Sarr dafa gaañu du mën a dem si AFCON bi Sénégal dañ ko request ne leen jox lañu Ismaïla Sarr ñun dañ ko yóbbaale at the end of the day lu si mënti xew at the end of the day dinañ jël responsible at the end of the day Sénégal lañu Ismaïla Sarr si AFCON after Massa mu ci na play bro naw naa ne coach bi moo wax kàddu yooyu noonu waaye tamit nag ne suñu xoolee situation buñu nekk respect to our players they are all perfect good fine waaye football dafa am stage by stage and right now fu ñu nekk ni si national team bi is Musa Baro ak kii di Jamanu ñoom Yankuba comme ni ko cee waxee rek Yankuba is another level nañ xool 5 games yu Yankuba play national team this last 5 games yu play statistics yu mu wane ak performance yu mu wane fooguma ne dina am benn coach boo xam ne di nga mun a am lu mel because Yankuba su fitutoon du ñëw play si moom si boo xam ne su fitut du ñëw risque ñëw play si nañ jël a similar situation about Musa Baro last match bi bu ñu play Madagascar bu ko mën away bi bu ñoo draw first leg bi ñu win leen second leg bi Musa dafa gaañu last match am si Altawan jàppa lu mel ni hamstring so ñëpp a ragaloon gars yi dañ ko tooga immediately génne ko si fi ci pitch bi because xam nañ ne international match mu ngi xewi waaye at the end of the day la Musa dafa forcé ne dafa am pour player li di am Musa ñëw force training for 2-3 days match bi play against Madagascar was leading Gambia 1-0 Musa dafa forcé ne bàyyi dafa play because team is going down we have to come in so mu ñëw because we need the caliber players si national team because tey Madagascar tey Musa taxaw Yankuba taxaw is a threat pour Comoros man loolu lu ma óor la lu ma leer la because gars yi xam nañ kan mooy Yankuba Minteh xam nañ Yankuba lu mun Yankuba kan beat 2 or 3 players so su fekkee ne am nañ Yankuba si taxawaay boobu noonu dafa am leneen lu moo indi si Comoros seen defense line bi ak Cameroon seen attacking space because duñ nangu attaque bi ko xam nañ ne immediately ñu lose ball bi am nañ player boo xam ne mun naa discipline gars yi because Yankuba moo leen gën a gaaw ñoom yëpp so gis nañ nga xam ne loolu la nekk play so foog naa ne indi ko si national team bi Gambien si dañ war a mën a understand dañ nekk situation bu nga xam ne boy bi pare na pour ñëw play wane na ne moom fit na te pare na pour ñëw play moom kon la technical director bi laajte na about Yankuba Minteh situation bi Yankuba pare na pour play so nañ ko indi mu play ñu ñaan yàlla rek ne mu injury free si international calendar bi ñaari game lañ am ñaari crucial game waaye to be honest with me man as a coach ma nekkoon coach laa wax dinaa oo Yankuba for 10 times
Mana yow ak MD. Buba, you wanna say a word or two on that because maa ngi bëgg a téye mbay lu yàgga ñu dugg ci stadium bi. Dafa depend like yow loo bëgga. No, you can go ahead. You have your thoughts on that as well. I would like to hear it. Then we can move to the stadium. Okay, dafa nekk a very difficult question pour nga answer or nga joxe sa opinion, you know. Sometimes ni nga question the majority of the player. Yeah, I agree. Xam ne young boy si gaañu sa bëgg a play moom, yaa understand? Wante ne tam da nga hold the implication of su gaañoo sum loxo ñun because lii sëy la te sëy bi dafa war a ratax, yaa understand? Su gaañoo sum loxo lu ma doon suggest ma ñu ne Brighton tam dina leen ñoo jox one of their staff pour bu accompagner moom Yankuba. Technically, yeah. Daf you understand? Pour bu accompagner moom. Second thought bi tam mooy ñu ne okay, if you supplement Friday sax even because tam gën nga training bi wante match fituloo. So loolu mun na koo meññee du mun a play Friday example. If you supplement Friday sax mun na am dinañ ko mun a gis our next match si Monday bi. Because fekkante win na that fitness level lambi, you know. Wante tam den waroon a bàyyi xel mooy ñu ne African Cup of Nations isi woon nañ fi Seri Janko. African Cup of Nations yóbbu nañ fi Solmar yóbbu nañ fi Yusufa Bob te ñooñu ñëpp den struggle ba pare at a time nga xam ne sax mënut a play. You understand? ñooñu mënut a play keneen si gars yi mënutoon a play. Ablaye Jallow ñaata yoon dañ dee turam si national team bi o ñu oo ko bu dem ba si biir bu gaañu. Aliou Fadera similar incident. You understand? So sometimes like joxal the other players meneen confidence. You understand? Ne money because kooku dafa xam the tax ahead. Noonu la kooku di win position am. So gisee Brighton play ko demba Brighton have better options demba wax dëgg yàlla. If not better options, when they have options demba. You understand? Then they have options. So it's a very you know lu sew la nag. You understand? Because da ngaa bàyyi xel tey bi. Am na noo waxee suñ ko amee suñ biir because léegi football dafa advance. Dëgg yu ñu war a player ñoom ñëpp they know the status of Minteh. Either mu ngi play or play wante xam ne okay there is a doubt to what extent. You understand? So ñooñu as video analyst or as coach analyst they know live it okay mun na am kii dañ ko isi 70 minutes so lu xew let's go 3 before 70 minutes. You understand? Okay dañ ko start dañ ko force dañ ko gaañ bu génna. Donc so mo tamane la injury of the dal di sew because nit ki so amee sa weakness like the plan living wante ne like we trust because in the sense of the léegi dañ ko oo because fédération moom la ne fit na moom loolu la gaay di wax because ñoom dañ ko affaire tiitaru ñoom dañ la wax ne fit na he is fit to play ñoom dañ ko affaire tiitaru. In the case of ñëw na and the national team is advanced like all the programs ñu ko war a jox yëpp we should put it there because time boobu Arsenal daf dee yónnee seen team doctor bi with Thomas Partey. I'm not quite sure some players yi nga xam ne yeah it happens waaw then guys so maa ngi expect a similar case in Brighton wala de am ñun tam we work up to standard ñu am the programs yi nga xam ne 20 minutes bu nga xam ne bu nga ne bu play ñu ko si first game bi wala second game bi 90 minutes bu nga xam ne play ñu ko because any other injury ëllëg you know dafa tax sëy bi am daal mu lewet waaw so te yaa nga comme ni dañ war a open because xam naa ne all Gambians ñoom dañoo ut seen interest seen réew di kala wante yeneen saa itam sa diggante day lor sa club level sa diggatam daf la dee lor so lu ko tax ma ne la ne the majority of Yankuba moom ifin soo ko oyee sa dafa dem play waaw definitely na fitna na match fitna you know because mooy question bi those people they will analyze everything they go analyze into detail because loolu la football soxla. Yeah. di ko ñaanal waaw ñu ñaanal ko daal
waaw ma ne ko ñu ñaanal ko comme ni ko noo ko waxee ak ni ko Mbaye waxee ñu ñaanal ko hopefully na ñëw injury free su ñëwee su fekkee ne 5 minutes la ñu jox 10 minutes la whatever amount of minutes la ñu jox si lifin bi but yeah it's difficult because we are in a crucial stage loolu moo nekk affaire bi daal sometimes da nga nekk si stage yoo xamante ne doo dee am pexe ñàkk a pexe la nu ko gaa yi waxee ma ne ko Mbaye téye naa la nga jégalu bu baax waaye ñu dugg si stadium bi last week ñu ngi doon waxtaan fii about stadium bi Che ak Buba ñoo fi nekkoon last week man I was not around guy duggoon nañ si stadium because of course everybody was looking forward to playing in the Gambia. Everybody was talking about it. There was the confusion from the ministry and GFF announcement ne wait bi is over, then GFF knew, and then but yow ku farlu si affaire stadium mi nga you have been going there on numerous occasions tirelessly every single time yaa ngi dem si stadium bi di seet lan la gars yi di def, of course wonderful stuff. So yow lu nekk ma ne ko lu nekk si biir stadium bi daal foog naa ne fu mu ne yow de war a jox place Ibu Faye tay jox la stadium manager because dañ ko war a daal but anyways on a serious note, how disappointed were you boo gisee ne stadium bi that situation la dem? Well, to be honest with you, Chama, expect more on disapproval from CAF, to be honest. Well, xam nga nag nit ki nag loo amut xam-xamam always su la dalee rek di nga xam boobu ngay doog a xam waaye I think ne the Independence Stadium first time bu Sidat doon ñëw because Sidat bu moo ñëw nekkutoon lu CAF approve loolu tam foog naa ne public bi dañ ko war a mun a understand bu baax a baax boobu bi ak nguur gi ñoo ko ooyoon pour mu ñëw pour mu defal leen assessment si yan fànn lañ war a def si Independence Stadium bi so si la Sidat ñëwoon ñëw tombé nag this hybrid system ñu ngi ko indi si Independence Stadium bi hybrid system nag bu ñëwee ñun gagul nañ ko xool ban façon modern stadium la xam nañu this stadium su nga xam ne dafa difficult trop pour nga war koo mën a amee lu difficult la waaye tamit rek ne we are very happy buñ déggee hybrid system la because xam nga ñun lu ñu xam mooy neutral grass bi loolu lañ xamoon because soo xoolee even si CAF leeta bi si boppam sax ñu bëri bàyyiñ ko xel de waaye CAF defuñ hybrid system lu ñu fa def rek mooy neutral grass lañ fa natural grass la fa gars yi def waaye xam nañ ne hybrid system moom la gars yi def foofu nga because gis nañ bu gars yi doon teg because since day one ba moo jeex ñun ñu ngi fa gis nañ nu gars yi xaree pipe bi ni ñu ko dugalee lan la njëkk a lal loolu yëpp gisoon nañ ko mu nekk lu nga xam ne Sidat ñu woon nag kontaan na si trop because Sidat bu mu ñëwee moom lu mu njëkk a assess moo nekkoon tuugu yi nga xam ne mën nañ tegoo mu ne amul benn yoon emergency yoon yi nga xam ne in case su safaan xawee fan la nit yi war a mun a jaar ba gis ne kenn du si am problème so loolu la Sidat jëloon damakeyaat ko wëpp ñu gisa tamit Sidat waxaat tamit rek ne di media tribune bi baaxul presse boor ñoo toog ak lii di VIP bi dañu war a am independent dressing room bi tuugu yu fa gaa indi mu ne cobot yu fa gaa indi mu ne yooyu baaxul non dañ out standard one so ñu isi standard one mu ne tunnel bi tamit dafa ndaw because tunnel bi xam nañu dafa ndawoon so gaa biga bu nga xam ne team si ñaari bi nañ si mën a wun so si biir mix zone bi dañ ko defoon dañ ko tayloon ku nga tayal mënut a ànd ak dis ama players yi seen ama stock si so mu wane ne lii nekk bu ma fa war a mën a nekka dafa am beneen lu fa gaay dee laal mu ne loolu ma fa war a nga xam ne players yi duñ mën a ratax daanu so loolu la fa gaay defoon yëpp so moom waxutoon anything at the side of the pitch pitch bi nag ne kenn amutoon problème am because ñëpp luñ focus on even soo xoolee di final day bu gaay di liggéey di Independence Stadium bi focus bi yëpp lu nekkoon mooy scoreboard bi media tribune bi toogu journaliste yi mooy presse bi fu ñu war a toog seen toogu yi dressing room bi yëpp loolu foofu la coow li nekkoon amul benn Gambien bu musa xelaat si wàllum lii di pitch bi because ñu ngi ko jàppoon lii di hybrid system la waaye tamit Chama am na leneen tamit lu nga xam ne tamit rek ne loolu tamit waroon nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax man dama foogoon ne they focus much on outside than the pitch bi because amoon na ñetti fan ñu nga xam ne because gis nañ ne ñetti fan ñu nga xam ne pitch bi amutoon ndox gisoon nañ ne fire service ñu doon ñëw di roose foofu te foog naa ne bu fire service seen roose ak li sprinkler si di roose because ci at least moom am na si experience moom mu ngi bokk na si yooyu because at one point in time mus naa wax xuusoon naa ko Star TV muy wax about this pitches yu nga xam ne ñoom it daf dee bokk si yooyu tamit
so lolu mu indi ciow lu bari tamit because I was not at the various night bu nga xamne this guy ku joge ko CAF ñu won na pour def li assessment bi nek mo won ci goudi bobu non why I was constant communicating ak ñu fa nek ci ground bi at one point mom ci bopam du won na gemiñam ne woné ne CAF ñu ngi approve stade yu bari yu nga xamne fi ci biir Africa independence stadium Gambia bi mo gën fouf so bobu nak ne man buma déggé lolu amona hope yaakar bu mag ne su ki waré mëna wax li té bu ko wax presse bi ñu fa sen caméra ñu voyé xam ken record waye mu ngi tok diko wax you know at the end of the day nak ñep amuñ yaakar mo tax even ñu mëna communiquer boy ki dé lu wax ndé yaakar bu magang fa leneen beneen yaakaar bu ma gënoon a am mooy bu CAF bindee ne maaji Gambia bi seddul nañ ko si Independence Stadium bi on the 15 joxe time bi génnee réfléchi yëpp nga xam ne ñoo fa war a mun a officier loolu tamit nekkoon lu nga xam ne daf ñu joxoon dis post ne dañoo play xam nga Cham is dafa critical because gis naa am na ñu nga xam ne dem nañ on social media you know di wane ne media bi mënuñoo differentiate between seddul ak approve ok comme man lu ma leen doon wax si suma programme si rek mooy ne leneen su waree mën a xew rek nañ ko point finger on CAF because ñun gisuñ benn lettre bu nga xam ne because ni ku nekk da ngaa segonte ko si loo gis man bu ma gisee lettre bi ne Gambia seetlu nañ seen match bi at the Independence Stadium du be lettre boobu kese laa gisee gis naa lettre yu bëri yu nga xam ne di seen lagaay seen ne seetlu nañ seen match bi di yëgal parti su si bokka ne match bi seetlu nañ ko ba fale ba sangam Chama ndax yow gis nga benn lettre bu wala woon ne CAF after buñ yéene presse bi seetlu nañ match yi Gambia bi ne lii prix la wala temporal la wala dañu yónnee ñu ñëw sauver independence bi loolu nekk fa moo tax information daf dee baax trop balañ ko publish because tey ñun ñëpp dañ secondé ko si that information boobu noonu ñu publish ko because fii ñëpp dem nañ school ñëpp jàng nañ you know waaye it's very sad Gambia nuñ ko dee mën a jëlee luñ dee yàkkamti mooy point fingers bi loolu mooy suñ problème la waaye foogoon naa ne the ministry ak GFF because bu lii génnee am nañ GFF génn nañ joxe press statement wone ne in as much as ne match bi seddul nañ ko si Independence Stadium bi waaye ñoom jotuñ approval te stade bi approuvuñ ko CAF dañoo yónni lan moo tax ñoom mënuñu woon a communiquer loolu ak ministry bi because nguur ñoom lu ñu ut rek mooy seen victory because ñoom buñ gisee loolu kontante la si ñoom relief bu mag la si ñoom pour ñu wane ne stade nañ ko kan moo joxe lettre bi because lettre bu jógee ko faaf yaakaaruma dafa dem direct to the ministry fan la moo di am dafa jaar through the football authorities so léegi lan moo indi this misunderstanding between ñoom ak ministry bi after loolu bu mu xewee dañ ne léegi bu kenn wax because gis nañ suñu naataangooy taskat xibaar yi ñoom dañ génne a press statement ne understand nga bu kenn yaakamti wax because am na ñuy joxe misinformation you know because very wrong you know fii kenn jeexul fi benn misinformation luñ jot rek moom ngay joxe tey man Chama lu ma gis nga nga publish sa page ma jël ko you know publicize ko loolu is not a misinformation su dee misinformation la kon CAF ñoo nekk di misinformation di public bi after loolu Chama ndax tamit leneen tamit ñu ko seetlu mooy press statement bu génne si Gambia Football Federation ndax da ngeen ko gis seen foogaa bi ne si turu di Gambia Football Federation page xam nga amut number one bi ñu ko si Gambia Football Federation dañ ko via through a media waaye lu la fekkoon mooy tey ñu ne establi ko ñu bind ko seen page bi wone ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii after loolu bu mu xewee bu saa yi demee ba jamaat because dañu waxoon 48 hours dinañ génnee press statement ndax approve ndax dinañ mën a play ndax duñ mën a play fan la statement bi jóge waate dafa jóge ko through the ministry ndax gis nga fa letterhead of the CAF loo fa gis mooy circulate mooy di Ministry of Youth and Sport seen logo moo circulate gis nga Chama dafa am lu bëri lu nga xam ne luñ war a régler su suñ football la lu bëri dañ ko war a régler ndax tamit football fédération bi bind nañ press statement joxe ko through their page ndax génne nañ wax amut yëpp dafa génne through the ministry ñoom ñoo ko jot ñoom ñoo ko publisaat so foog naa ne man lu ma leen di wax pour que first day bu ma jotee dat lettre ne seetlu nañ match bi am na ku ma Habib Fall could be my witness dama ko ne Habib bëggoon naa ñu dem live de because seetlu nañ match bi game waaye ma ne ko man I would have loved pour ministry oote a press conference ñoom taskat yi ba rek ñëw balaa moo dem si media bi ñoom yëpp ñu toog ministry toog GFF toog ñu joxe press statement wane ne lu nga xam ne yàgg nañ koo xeetee jot nañ ko mu ngi nii
def press statement wax si mujjee ni kon tey coow lii am duñ doon dugg si dis coow so coow bi yëpp ñoo ko defar suñu boppam après the other thing also when it come to this pitch hybrid system cee moom si gën a xam because man xamuma hybrid system man xamuma dara si mbiri pitch waaye xam naa ne dafa expensive te bagage yi fa war a dem tamit dafa expensive ndax Gambia mën nañu maintain hybrid system is another point loo xam ne bëriwut even in Europe bëriwut even in Africa so ñun loolu lañ indi xëy na nag pour satisfaction li public moo tax indi ko waaye tamit da ngaa xool ndax di nga ko mën a maintain ndax doo ko mën a maintain ndax am nga bagage yu nga xam ne ñoom ñoo war a jagar loolu yow su fekkee yaa ngi mën a am problème yi ndox ndax di nga mën a am yeneen facilities yu nga xam ne ñoo mën a maintain that hybrid system so foog naa ne problème yooyu lañ am ñu nga xam ne war nañ ko mën a seetaat bu baax a baax kaaf tak wax nañ nañ yónnee am assessment ku xam ne moo ñu assess li di picc bi waaye caama after 3 days bu that kaaf guy demee man I went back to the Independence Stadium because Independence Stadium man every day man fa even last week the whole day man damaa jaar Independence bi dama faa dem du ko xool lu fa nekk dama because loolu dama ko miinal sama bopp waaye bu ma demee ma fekk the state of ñax bi nu melaat bro dafa mel ni yow yaa jëlaat ñax bi yëpp ekkatiwaat ko gërin loo ko yëpp at once because waaye nekk na di amaat ndox bu nga xam ne moom la soxlaat fooguma ne ndax war na ñëw mën a xam ne ñu ngi am accès boo xam ne war naa mën a ñëw pour assister Independence Stadium bi ñuy am problème mi ndox pour war a roose lii di parc boobu noonu xam nañ na problème yi nag ne na pipe booster bi am so yooyu nekkoon problème waaye waroon nañu am mécanisme yoo xam ne dafa taxaw on stand by for 24 hours because week boobu noonu dafa nekkoon week boo xam ne week bu important la dara warutoon a mën a manqué foofu noonu so foog naa ne loolu yëpp nekk na place yu nga xam ne the public bi am nañ right pour am a big disappointment through the government inas ma as ne wax dëgg yàlla def nañ matuwaay yu bëri because kaaf wax nañ ne lépp baax na si Independence Stadium bi ba des lii di picc bi so xam nga dem coow li bëri woon na ne yoon bi nga xam ne mooy dem si Independence Stadium bi dañ ko war a baaxal ni loolu tamit musuta am si daat waxam bi dafa sitoon mu ne in some cases even the road that lead to the Independence Stadium mun naa tax ñu di approve la waaye ñi ciy jëlee ko problème because te xoolee gam 3 côté bi yëpp fu ñu foogoon dis approve fa la moo jógee mooy yoon bi kenn musuta ñëw si so moo tax information ñu lay génne tamit dafa war di important because man saa moo gis ñu bi nekk si plan naa ne waa ji si dara waxul loolu unless ñun ñu bëgg a doo si bopp problème après ñun ñu bokk si groupe bu nga xam ne Tunis Comoros ñooñu ëpp doole kaaf because bro soo dee xoolee groupe bi ñu xoolaat groupe bi baax a baax because man léegi-léegi damay toog sama waaw man suma xel bi ñaaw na de because mënumaa toog nga toog 3 days ñu rox si stade bi ñaax bi melaat ni comme nu meloon yëpp ñu waat fees tep greenaar tep because nit ku fa dem am na ñu xam ne yóbbu naa si stade bi pour ñu gis seen bopp dama lay àndaaj ne leen am lu accès pour dugal stade waaye dama bëgg nga dugg a xool lan nga gis ku dugal gama digga lii baax waaye lan moo ko waral is our negligence because waruloo mën a toog because assessment su ñëwee lu mu fa fekka loolu la moo yóbbu te loolu la moo report so moo taxit nag ne ñun ñu dugg si problème boobu noonu tey bu nga xam ne moom lañ nekk di face ni jamono bi Yeah, definitely. Man, the issue of our money mostly about after my hybrid pitch break. Why did we want to go there when we have issues of maintenance in the country? We all know this is a Gambian syndrome. When it comes to maintaining something that we put in place is always difficult. So why not you put in place something that will require less maintenance? But I believe in the chair, Buba, they have some questions you guys were going to ask last week. So I will bring in chair, Momu take it from there. Chair. Wow, Chama, I'm not questions, but I'm more like stadium. Then I'm a young boy picking. When you get any picture, then you moving on your eye. On your regiment. My 2 years ago, my was a platform, Sports Bantawa, episode in them. You are way still with me, you know, he picked me. Then I picked visa, Nicola installed that, the one in Jamyayo, established water, pull holes and grass in them. You know how exactly Bunyo is put a whole Gambia. By someone recall Lala on that day, the local Lala. Well, dina get for why important because last I know it my water about Ismail chair dafa bini nga ya bopa si pitch bi
because what danaa bi waxtaan ak yow because wax naa la ñaari nit ñu nga xam ne bokkoon nañ si ñu nga xam ne yónni woon nañ seen papers pour ñu si wàllu nit bi mooy yow ak Paul I don't know xam nga ko Paul I could remember fana Paul la tudda de moom it mu ngi dëkk Kanifing moom it si loolu la day yëngu waaye I think ne ci loo wax yëpp at the end of the day gisaat nañ ko you know because yow it bokk nga si ñu nga xam ne you know yaa ngi yëngu si mbiri picc bi moo tay si ma involve la bu baax a baax si sport banta ba about this picc waa dëgg la amoon nañu demoon assessment foofu si biir lii di ama stade Abdoulaye Wade because tamit foo tamit yaakaar wax nañ ne hybrid system moo fa nekk waaye am na loo waxoon si hybrid system bi loo xam ne su ma may mënu ko woon a rafetaat bu baax a baax jamono bi waaye am na lu important question answer boo xam ne joxoon nga ma ko te foog naa ne loolu moom lañ gis tey mu happen yaa ngi mute Mbay ko disqualified because we didn't ko xamul li mo def because si la yow da nga ñëw pour contract Chama nga yow xam li nga liggéey bi lii la dañ ko football field ay ground bi hybrid lañ bëgg ni yegg ni yow nga ñëw nga ne waa mën naa ko def léegi Chama mu nga ko lu uti di série keneen bosam business wise loolu rek ku loolu disqualify na ko c'est la am daaw ne kii xamul li moo def understand man hybrid is a good grass because very artificial nga boole ko ak natural grass pour mu keep the surface level and green understand but dafa need lot of caring because of yaa ngi fa boole synthetic nylon nga boole ak natural grass so lu ndaw loo bàyyi rek understand dafa indi problème dafa yaa grass te loolu lañ gis France ni dañ ñaakaro sa 3 days France bi wax yaa ngi warul moral fi man de foogaay ñu inspect man jaar naa fa because foo la jee training uni global ma gis ay sport yu ñuul I was like what understand fii moo fee mujjee jógee mu ngi green mu ngi very nice time nawet bi rek ma was ma ne di sam asabla ma ko mo anda ma ne ko di sam Gambia li mo ñu sonal yaakaar si nawet rek su taw nawet dañoo économie bàyyi taw ginnaaw taw ñu ngi bàyyi leen picc bi nii understand so léegi man two questions la léegi tout is la wax foofu benn pol bi is this form to defar picc bi la ndax ñi maintenance ñi am stadium pour water loolu laa woon ne ka laaj am na yeneen ñu waroon a ca tamit waaw loolu moom I think ne yow Cheikh dafa def liggéey bu baax si Independence Stadium bi that's Cheikh Ndiaye gis naa recently amoon na lot of questions on Cheikh because moom nekk na ni ko xam ne saa yu ma ne si stade bi moom laa doon jox mu interview Cheikh lu fa nekk mooy maintenance because xam nañ ne when it come to watering ak jagarli di pipe bi you have to be the responsible of the contractor Cheikh moom dafa ñëw pour def lu nga xam ne moom mooy liggéeyam te wax dëgg yàlla nit ko xam ne la dañ ko war a empower because gis nañ lu bëri lu nga xam ne mu ngi social media bi Chama tey even suñu jëlee tubaab indi ko fi tey ñu ne ok nañu assess Independence Stadium bi dafa ñëw rek xool ne la Chama sa néeg bi de nii ak nii lañ fi war a def at the end of it dafa am pour dellu fu mu jaar yow Chama nga am koo xam ne moom ngay bàyyi si kër bi mu mën a def yu mel noonu so foog naa ne it's important pour ñu nga xam ne ku mel ni Cheikh Ndiaye gannaaw yàlla may na ko tuuti si mbiri stade pitch ak yeneen gis nga ñoo xam ne si yàlla may na leen xam-xam bi ñooñu dañ leen war a empower indi leen ñu leen ok ay leen ngeen ñëw even chair bi sax si boppam nga xam ne yaaga na bokka di yónni ay tendo pour moom bugg a jagar stade bi bugg naa jagar isfiña so ñi yëpp nga indi leen teg leen si table ne leen look this is about Gambia ku nekk kay na play sa part yow chair li nga mun at the end of the day bro duñ am benn problème si yu mel nii waaye foog naa ne man si suma gis-gis comme ni ko cee waxee rek dem na ñëw na bi yëpp lack of water moo ñu indi lu mel nii to be honest with you lack of water moo ñu indi lu mel nii comme ni ko cee waxee nag kan moo jël responsible man if I was responsible I will give it to the contractor moom lay jox di responsibility moom moo war a jël di responsibility xam ne mooy su ma la déggee dafa mel ni kon still now bu grâce bi xana woon ko stadium management bi contractor moo seen control branch still now
So I understand. Well, I don't know hand over ndax hand over wuñ ko waaye xamoon nañ nag ne Cheikh was there doing perfectly comme nu ko doomi Gambien war a def because moom it any mooy woon pour gis Gambia play te at least lu mu bon he have been at the independence team for many years muy jàppal lii di ama natural pitch bi xam naa nag loolu moom ndax hand over nañ ko ndax hand over wuñ ko loolu foog naa ne di stadium management ñoom ñoo mën a ñëw pour wax askan bi ne Esther bi de hand over nañ ñu ko ñun ba jël nañ dooroon def suñu responsible wala hand over wuñ ko yaakaar naa ne even Cheikh Ndiaye he will be very happy he will be very pleased ne so leen ko mënee am by next week Sunday man I can arrange that pour waxtaan ak mu Cheikh kaay nga waxtaan ak ama Jolof because it's important pour public bi dégga ko because tey public bi yëpp dégguñ ko because coow li bëri na waaye public bi ama dégguñ ko so bi rest assuré incha allah man on Sunday man dinaa leen indil ama Cheikh Ndiaye dina leen wax every little bit loolu leen bëgg a xam si Independence Stadium bi next Sunday incha allah because foog naa ne si because it's very important. Understand? Because saying more stadium technically is a technical guy in the stadium. So don't believe me. What I system always is under him. I'm not how much neka. While the contractor said fuck league approving yep. No hand over. Because no contract said okay, but guy anu nakon stadium be behind him. Like mom jana ma wachana hand over everything to the stadium management. Okay, if you communication is a problem. Yeah. Fu government ñëwé bo wax buñu ka buñu ñi bané bu ko ñi rejagé kaf ñu wona li foog na stadium management bi waron nañu mëna gëné stadium ñom tam pour man suma understand de xawna sen ci ak na bo la ko so amal kuma dama fi lu am la fogoon naa ne ministre war nañ au milieu bi yëpp ñëw teg leen ne ok lii ak lii moo xew jamono bi so foog naa ne c'est important moo tax may la ñun Gambie dañ am problème yi communication because foog naa ne ñoom yëpp war nañu mën a ñëw sax because it was a very difficult moment for Gambians everybody was angry so war nañu mën a am yëpp from the stadium management to the ministry to the GFF to the National Sport Council ñëpp ñëw toog benn place ñu waxtaan ak askan bi question and answers jóge ko si presse bi so loolu daf doon wàññi lu bëri dañ doon mën a xam lu bëri après dañu after lii fan la ñoo jub lañ koo xam because sama tamit cama doo mën a wax rek ne seen pitch ba am problème waaye doo da jégg ne ok pitch ba am problème ban state of the pitch moo am problème loolu tamit the people need to understand that lan ban state la problème bi nekk si pitch bi comme tey nga ñëw suma kër nga ne ma mbay yow sa kër bi de pare na de waaye sa roof bi dafa am problème doo ma ne roof bi am na problème boo roof bi mënut a am problème da nga ma ne ok sa roof bi am na problème waaye side roof bi moo am problème so loolu yaa all important things nga xam ne tamit media bi is part of this so ñoom yëpp dañu war a mën a xam loolu at the end of the day dañu mën a génne waa assistance public bi ne ok oote nañ press conference media bi so wax nañu dafa am problème waaye this maximum of problème la am at the end of the day dinañ ko takkul si temps so waaye xam nga benn tey kenn xamagut lan mooy xew because Gambia ñu ngi amaat match next year by March so ñu ngi si la November December January February March loolu just because at weer dafa gaaw so loolu yëpp nekkal nga xam ne war nañ ko xoolaat bu baax a baax comme ni ko ama cee waxee communication is very important apart tamit comme ni ko cee waxee comme man ay agree ñoom cee ñoom Paul ñoom yëpp nekk nañ ñu nga xam ne ay ndaw yu yëngu si wàllum li di picc lañ nañ leen di jox opportunity gis nga let's empower what we have let's empower xale yi tamit suñu nga xam ne tamit am nañ ko mun nañ ko léegi nag dañ ci xaw a tiit ne cee ndóola danga koo jox lii at yéen fo non just give it to him and see so yaakaar naa ne du am fit bi ñëw teg paper sam ne soo leen ma joxee lii man dinaa def lii so foog naan tamit loolu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñuy boole ndaw yi si yu mel nii like bole bi dafa am important saka especially integrating the thing I will not say like give them the whole project and then go and build the stadium, but at least if you bring a contractor from outside or whatever it is, make sure you are including your people like you say so here experts find them so expert them who take care of the pitch. There has to be somebody, so integrating the people you have you see these kind of things, empower them then, because if you have an experience working with somebody doing this wholesale project, then tomorrow you have an experience boo xam ne mën nga ko use pour nga mën a apply pour def a project. One experience, two experience is the best teacher in this world. At the end of the day, experience is the best teacher. But if you don't give the people the experience to work with those who are expertise in these areas, then it's difficult
pour nga mun a créer the same problème la nekk am suñ coaching department bi yesterday rek ñu ngi agi loolu noonu si camp bi like ñu ngi wax rek ko jox Gambian coach si opportunity but because nekkuñu on the empower guy bu ñu amee opportunity pour empower guy to reach the levels they should reach ku mel ni Matar Mbodj right now waroon naa nekk a pro license holder understand suñ ko jàppale woon tey bu moo nekk foofu noonu so every single aspect of our society Gambia then they am problem pour mun a groom people to get to the level that they should get which is a big problem in our country because then comme na ko waxee rek kii xale la maa ngi see kii xale la kii su ma ko defee dafa ñëw raw na ma wala that kind of inferior mentality we have in our country is something loo xam ne dañ ko war a change moo tax mënuñoo develop Chama man I think man to be honest with you comme nu ko Che waxee rek because ñëpp gis nañ bu national team bi ñëwee play mooy balaa ñu def AFCON bi stade la gaay train wara 20 bi bu demoon Liberia dafa train Independence Stadium bi ta mo bi mu stade ba ñu am ndox doo gis benn problème ci Independence Stadium bi to be honest with you I don't know what went wrong ak lan moo xew waaye to be honest even that CAF guy bu ñu woon si boppam sax I think our people should have stood up ne leen ne lii wata la lii suñ ko roosee in the next 2 days bro might be it's on the 15th in terms of how many days someone should have taken responsibility ne leen look ñun we assure you ne lii ndox la dañ amoon problème yi ndox understand nga mun ngaa wax yu am problème yi ndox because kenn xamul because pipe bi boobu na nga ko def mu bus mu toj mu dem lii soo ko rootee bro just imagine 3 days la fa waaji am 3 days la after 3 days la bu waaji demee ma dem si Independence Stadium I wish pictures yi nekk fii bro you will not believe lan nga gis si Independence Stadium bi bro man loolu laa fogoon ne we have waroon nañoo mën a jël responsabilité look we can play here waaye Mbaye yow sax sa biir wax yaa ngi waxoon ne nga ne bu ñu waxee ne picc mooy problème bi yaa ngi wax la ci ban area si picc moo am problème fan si picc moo am problème nga yow nga waxoon sa biir wax dañoo laaj nañ loolu soo la jotee loolu nag naa ngay mën a xamee yow loo war a fixe caaw bilaahi xam nga tey Chama léegi am na moo si gannaaw Cee Bala am na moo si gannaaw xam nga tey ku mel ni Cee ak Paul ñaar ñuy laa dee wax man because I know them very well xam nañ ne si lii lañ nekk si projet yi picc lañ nekk ok léegi Cee ak Paul boobu suñu bokkoon si this project exemple lay wax rek ok luñ munti jox dañu ne booy kaay la ngeen bokk si 10 heads is better than 2 tey su fekkee ne situation bi am na Cee mun naa jow ne that CAF guy bi ne look we can play here just give us 2-3 days ngeen xool naka la outcome bi di mel because li ndox la manqué te ndox bi door nañ ci ko roose right now xam nga ne léegi su ngeen dañ ko fay per diem sa extra allowance pour mu toog for 3 days understand mu toog understand then guy war nañ ko mën a def lii moo tax na di involve everybody in si lu xam ne am na si idea is important te bu ñu waxtaana lii dafa yàgg loolu sport bantaba dafa yàgg de lu yàgg la lu ting ne just ne ci fi nekk may wax nii ak nii rek non man du ma waxtu si loo xam ne amut because at the end of the day di social media they can dina VAR génne la waat wane la yaa waxoon lii waaye ko waxoon lii yàgg daf ko waxoon bu yàgg because Paul tamit invest naa ko investment si mu ne ma mbay mun naa indi ay italien yoo xam ne si lii la ñoo liggéey suma partner lañ dañoo liggéey pit dañoo def nii so wala saga so ñii yëpp they are all Gambians so moo tax nag I was even trying put ama those videos pour joxe ko tey programme tey pour ñu play ko waaye unfortunately dafa yàgga mënumaa gis videos yooyu noonu waaye to be honest waxoon na lu mel noonu first day bu mu déggee ne yow ñu ngi def soobee foofu si biir stade Diamniadio nekkul lu fi nekk nag moo tax may attest to that waaye nit ki moo waxal lu nga xam ne rek ne is the right thing. Yeah, no, definitely. Actually, he said it on the platform here before you start the Sampatogo is Gambia 2025, and he's absolutely spot on. At least let you play for you. But some boss we need it. Pa, mune mawala your businessman do pitch expert, and I agree with him. I must be partners. Well, no, I'm not bad. I'm not connection move. Connection move. I'm not go. Why do you? But he know his thing though. Anyway, He know. man mo wala knows what leno water by moy. Yang ngol important. Te nit ñi dañ ci wara baax ya di ko wax. Digante Gambia Minister of Youth and Sports Council ak GFF. am na lu ci abnormal.
ñooñu jubóowuñ because tey problème fi nekk nii yëpp yaa ngi ko gis ci stadium bi sabotage dafa am déggoo amu fa understand nga because ministre dañu wax lii within 3-4 hours GFF ñoo génne wax leneen understand nga te GFF lañ jee seen email bi ne pour keroog lañ maa jàpp yooyu noonu GFF ñu CC ko to the au cas xam nañu CC or na so parce que normally su la ñëwee GFF si lay jot sports council jot si understand so anything balaa ngay publicize anything I think ñoom tri yooyu noonu dañu war a mën a toog waxtaan. Thank you. te ñun lii ma son suñu football that division dafa nekk foofu noonu GFF ak ministre bi boo sore sports council mooy ministre bi ñoom bëgg ñoo doxal ministre bi. kon suñu interest dafa nekk politique dafa nekk ñu wax bañ ko wax ñoom ñaar jubóo te loolu mu ngi sonn suñu football surtout mu ngi sonn suñu football loolu nag li ñu war a adresse la ba pare leen lu si bëgg a yokk mooy who will be held accountable National Assembly war nañoo mën a oote ministre bi should he resign or should Barrow sack him because these are pour man these are national disaster pour man because like yaakaar yu dafa bari xaalis bu ñu si dugal dafa bari understand xaar bi dafa bari ñëpp ne waaw bu leen fi nekk pare na ñu ñëw ñu la pic bi because of 3 days rosewuñ ko moo tax pic bi moo tax pic bi am problème Gambia ñu reject suñ defin bi bro loolu du lu ndaw loolu moom moo ñu yaaxal lu mag after spending hundreds of millions si project bi so mbay man yow bu nga yaa ngi liggéey yaa ngi si spill bi la nga foog mooy problème ministre bi ak GFF alors ça ak na Bakary Badji dañ ko ndala bu mbay oju da man bu ma am ene bu ñu da ko ma Ousmane Fala wala gën waaw loolu moom tamit wax na nga jégal ma rek it's too big for me you know pour war a wax ne ni ki moom nañ ko war a def lii wala def ko na si liggéeyam ñu jégalu si side boobu noonu you know ñu jégalu bu baax ba waaye inside of the ministry ak government bi you know I think ne you know I don't know nag lan moo fa nekk di waaye I think ne you know at some point tamit gisoon nañ tamit am na lu génn ne mooy force bu Sidaat doo ñëw am nga Sidaat ñu woon na ne ok ñoom ñu ne they are not aware you know they are boolewuñ leen si loolu tamit déggoon nañ ko fi lu yàggutoon mooy force ñëwee Sidaat bi and I think ne you know suñ football su waree dem rek ñoom dañ si war a play 100% especially ama ministry ak GFF bi you know because GFF is overseeing football fii si biir di réew mi national team bi government is spending the money on the national team because national team belongs to the government so obviously ñaar ñooñu mënuñoo tàggoo waaye tamit rek ne you know léegi ne soo waxee ne ñu ne noo amul benn problème you know ñu ngi déggoo ñu ngi di waaye si this press release bu génn rek so mu laa wone ne there is a big you know gap bu nga xam ne mu fa because lii could have been avoided si public bi you know nguur ministre yi génn a wax lii football authorities yi génn a wax lii so foog naa ne loolu rek mun naa tey xel comme noo ko waxee ne there is some misunderstanding between them waaye lu ñoo ñaan rek mooy ne su fekkee there is misunderstanding between them let them see sport let them see the athletes you know first because loolu moo gën a important because tey the minister the GFF ñu fa toogal mooy it's because of the athletes moo tax ñu toog fa tey su fekkoon ne athletes yi nekk fa players yi nekk fa kenn du toog si that position ak ngay run the football because you cannot run football without having the players so minister mi you cannot govern you know without having the people so foog naa ne ñoom they all working for the people so su fekkee ñu ngi liggéeyal people benefit bi ñu ngi war a nekk si one umbrella ba gis ne you know di bu nga xam ne moom lañ am pour ndaw yi mu ko pour ñu ko achieve waaye su fekkee ne ñu ngi def nii rek bente dañoo nekk si problème yi duñ si mun si génn so foog naa ne léegi lañ war a ñëw yëpp ñu nekk hand glove in because even league bi si boo xam su waree dem si professional league government have a big role to play on it without government having a big role dafa difficult trop pour ñu amee professional league fii si biir réew mi so foog naa ne ñaar ñooñu dañ war a mel ni you know mburu ak sow by force dañ war a mel ni mburu ak sow bro let's take an example of the Senegalese seen ministry bi ak seen FF bi even the seen football federation bi there was a time mu nga xam ne Augustin Senghor ñu am vidéo mu ne xaalis bu leen FIFA jox ñoom dañ ci compi boole ko si stade yi nga xam ne moom la nguur yi jox leen xaalis pour ñu liggéey
ñu pour liggéey bi gaaw so foog naa ne loolu yëpp at the end fan la moo dem is the benefit of the country so ku nekk da nga war a am legacy bu nga xam ne da nga ko fi war a bàyyi legacy bi suñu ne GF président Lamin Kaba Bajo moo fi def legacy moo njëkk a qualifié loo Gambie dem AFCON ministre Bax moo njëkk a on tan na ngeen a qualifié président Barrow nguuram lañ njëkk a qualifié do dem par so ñan ñoo si benefit is the public ñoo si benefit so foog naa ne ñun loolu lañ war a xeex ba gis ne loolu dafa war a mën a am wax nga lu important te dëgg nag loolu man si moom war ma fii ne there is a misunderstanding foofu fu nga xam ne rek ne it's very important because ñii ñooy govern football bi ñii ñooy govern football bi ñii ñoo yore xaalis bu nga xam ne mooy dem si biir lii di football bi so foog naa ne ñooñu dañ war a ànda nekk benn. Yeah, because dama gis ne GFF dañu separate seen boppa from the stadium understand yëpp ministre dañ ko jël understand even Bakary Badji bu moo campagne sax mayor election ba pour KMC sax he was using the stadium du ko campagne yi understand gof loolu la tuuti baro ñëw fa añ ba suur xam nga ñëw gaare ñëw xool xam nga jiital ngeen a xam di garaaw xam nga te dara sotu dara sotu understand te lii football field la dëgg la stadium la pour athlètes yëpp but main briefing fi ñu di wax ak mooy football so GFF should be on the should be toe with the ministry mu sona ñu mun a indi ñoo xam ne dañ ko mën a defar one can say ne GFF can trust si football field because of the field project bu happen si PGC understand te ñoom tamit dañ dégg waxu mel noonu because su ñu defal lañ nekk dañoo wax mel noonu ñoom mu ñoom tamit ñu bañ a imposé moo jël di back seat xam nga but I don't think it's right whatever is going on between them is not right. Okay. Bala ma benn 1 minute rek ma am lu ma sànni rek su boobaa man ma taago yooyu. Waaw yàlla may na la am nga contacts on this pitch comme ni ko waaji waxee mu ne yow businessman nga doo businessman si pitch businessman nga waaye nekkuloo businessman pitch what is stopping you? waaw toykat la. Yeah, just one dama la bëgg a laaj benn question what is stopping you going to the football authorities or going to the ministry? We have many parks here yoo xam ne they're not good soo demee Banjul park yi Banjul soo demee Serekunda West baaxut Serekunda East dafa xaw a tane Manjai struggling Birkama dafa xaw a tane Soma dafa xaw a tane góor pa dafa tane yow am nga contacts comme waxtaanee ko si programme ndax yaa ngi showcase sa contacts yooyu pour won FF bi ne bëgg naa liggéey ak yéen because xam nañ ne contacts yi outside mostly luñ dee def mooy li xaalis na dugga waaye dimbale moo dee gën a fes so yow am ngeen compagnie bi ndax yow am nga passeport bi dem nga fa wol leen ne man cee mun naa indi lii mun na ñoo def exemple Serekunda West ñu jagar ko ngeen gis liggéey bi at the end of the day ñu dem because tey ñu ñoo jox mbiri parks yëpp I don't know ndax expert lañ si parks ndax nekkul expert si parks waaye yow yàlla may na la ne am nga contacts yi won nga ma pictures won nga ma everything lu nga xam ne am nga ko ndax yaa ngi def connexion yoo xam tamit léegi-léegi nga nekk si dëkk bi nga toog rek di wax rek ne lii baaxul waaye sami ne ndax approche nga sa bopp ku wane ne bugal naa laa dimbali. Mbaye loolu laay sawar tontu man dama lay wax every time Mbaye fu problème am dafa am solution man solution laa lay ut man ministre GFF onasan xam nañ si lu ma nekk wax naa ak ñoom ñi ma wax naa ñoom onasan day know si lu ma nekk even moo tax stadium bi bu ngay amee fi exol top sax GFF kenn contact na ma ne ma du sangam ni doo traité contact ko pour fi top fi mu nga gaa yi rojina top moom di ma ko mu autoram ministre bi si boppam wax naa ak moom toog naa ak moom si programme affaire radio mu ngi toog maa ngi toog Ronald mooy suñu seede mu ngi fa woon bu woo wasoon that day understand lii wax naa ko mu ne ko suñu finis dafa bari am naa fondation am ne dañoo government is guaranteed dañoo mën nañoo jogaay benn 5 years contract boo xam dañoo ñëw di liggéey suñu finis yi nationwide understand ñuy nanka dinañ fay kotali comme fi ko ñu dugal leen sob liggéey bi di dem gradually understand ba ministre sax wax na ne waaw loolu tamit is a good idea ba problème bi mooy yëfi lekka yëfi yëfi school yëfi lopitaan xam nga di ko yooyu yëpp nguur baa ko am seen boppam soo leen ñëw dina wax football ak yooyu noonu dafa xaw a difficult understand so in reality Mbaye man wax naa ku ma war a wax naa lu may toog di noise man dama day wax ba pare dama lay jëf ba pare doog a wax man loolu laa ko maa jëf ba pare doog a wax du ma day wax pare MC wax bi déedéet so pour mu leer wax naa key member ko xam ne xeet la jeexe du kenn sax ñoom ñaar
war na ak ñoom they are key players at GFF war na ak ministre bi si boppam so xam nga ne bàyyi ma kenn okay so correct thank you very much yeah bay waxtaan bi man neex na xam soo ma xam si dee def déggu daal waaye xam nga ñëw ñu lifi bàyyi nga ñëw tàggatoo so if you have any final words yow bëgg a share out then su ko defee ñu lifi la it's been a wonderful show to be honest yeah to be honest man just duma appui rek mooy am nañ ay ndaw because gis nañ ñu ngi am problème ay parks suñu ci am na even Oga mu nga xam ne moo install CCTV caméra si Independence Stadium bi Oga tamit mu ngi yëngu jamono bi si mbiri pitch ci mu ngi yëngu si mbiri pitch Paul mu ngi yëngu si mbiri pitch te ñi yëpp they are all Gambians they are all young Gambians yu nga xam ne ñu ngi into sports because ci doo ko mën a génne si sport mu ngi si sport ci du fi def lu nga xam ne tey dañ ko foin pingas ne ci moo fi def lii ak lii so foog naa ne dafa moytu bu baax a baax suñu dee jox nañ ko opportunity Paul tamit di si mu ngi amee team Oga mu ngi amee team so foog naa ne lu ma ñaax rek this government ak FF bi mooy lu xew na ba pare both at the independent both our local parties nañ oo ndaw nañ leen oo ñoom ñetta understand ñu leen ne kaay leen léegi nañ xool yéen lan ngeen mën a def pour suñu park si buñ xaar ne diw sanga moo war a def park bi diw sanga moo war a def park bi and as much as ne we are all responsible collective work nag ministre bi ñoo ne ok ñun dinañ def li fédération bi ne ok dinañ def li council bi ne dinañ def li because council bi duñ mën a génne fa council bi because ñoom moom park si because tey soo demee KMC park si yëpp is under the KMC soo demee Brikama is under the Brikama area council so foog naa ne ñi yëpp dañ war a ñëw toog tey oo ndaw yi oo leen ne leen ok ak ku nekk ak ban contact nga am nga ne ko am naa contact lii ak lii ak lii so nañ xool naka la ñu ma def ba gis ne dinañ développe park bi force suñ fi jógee ko def la li so ñii man yaakaaruma ne ñii dinañ leen jox ñuy ñëw di wax ay waxi contract bi daw naa suñu xaalis wala contract bi mu di ak so foog man ne ñii comme ñu mën a animal ni Oga muy Che muy Paul so foog man loolu dina am so lii daal mooy suma kàddu yi nga xam ne ñun as from today dinañ toog di start di empower loolu to the public dinañ start di empower loolu to the FF ak to the ministry ak to the council am nañ ay ndaw yu nga xam ne nañ leen jox ñu empower leen ñu jagaraan ni because tey suñ ko jagaree léegi si la gaay di bàyyi seen bopp fii tey so foog naa ne programme bi was a very successful programme kontaan naa si bu baax a baax I was expecting 30 minutes wala 20 minutes waaye I could have seen ne door naa 2 hours 4 minutes te yëgu waaye waaye thank you very much rek su fekkee wax nañ fi anything lu nga xam ne rek ne ñaaw na ñu ngi jégalu doomi aadama lañ nag mutuñ te tamit rek ne ak lu nga xam ne ñoom nañ govern football muy ministre muy FF bi su fekkee dégg anything lu nga xam ne rek ne ñaawlu nañ ko rek ñu ngi jégalu bu baax a baax di ko safu doomi aadama lañ mutuñ suñu yéene mooy rek pour ñu waxtaan the way forward for Gambian football. Thank you very much. Chama, thank you very much. Nekana program mo xamne dafa post every time on YouTube, dama ko def on YouTube. Legi ma gis program on YouTube, ma gis ne is something educative, dama ko jël dok ko indi ko suma sport bantaba bi, pour gëna empower message bu nga xamne mom ngeen nekk di am joxe because sa plateforme ki the most important thing moy ne Gambian football. Man non la ko def dama lay gisé ne okay, man ma mom li man mako wara gëni man kessé because dañ ne visibility lañ bëgga du ko té lu ñu waxtané fi dañ bëgga ñepp jot ci so fogg na né niñ ko mënti tassaré rek mo lay gëna mëna important so man lepp mo mi gis na ko on Jolof ngeen waxtané ko té ma gis né ndëriñu réew mi la ministry wala government war nañ ko dégg dina ko jël dok ko tassaré ko ñi ci jëriñ mo ci fogg na né loolu mo gëna important suñu coste yi ken fayul len fo len tok ni for how many hours na ngi tok di def programs every Sunday ken fayul len transu how many because time is money time mo la fi tok ni ngeen dem lijenté de sen bor say dimanche la ci wara tok ak family waxtana mom so yow it nonu so fogg na né nañ empower suñu bopa après Gambien ci ñu empower nañ empower platform si niñ ko empower moy nañ subscribe nañ like bro gis nga programme bi rek mën na fay bopam mën na defal bo xam lu nekk du soxla sponsor du soxla dara because té su fekké né Gambien ci yépp ñew nañ subscribe sen YouTube channel bi bro at the end of the day ñu door di fay mun na def lu bëri ci programme bi waaye su fekkee ne you are empowering ourselves du dem because tey ñuy dem di empower channel jàmbur outside di like channel jàmbur yi di subscribe channel jàmbur yi ñu ngi naa jox film ñu seetaan ko nañ tara tam ñu empower suñu boppam because I like Sénégal bro Sénégal soo xoolee tey every department foo dem xale bu ndaw muy amee YouTube channel at the end of the day si weer bi dee dafa fekk xaalis bu bëri so loolu daf see mën a jëlee ay bagages di si mën a def yu bëri so foog naa ne yu mel ni ay Space TV Jolof yi nii yi yëpp dañ leen war a jàppale because tey yéen a ngi pour after dañ ko def ci channel bi ci YouTube bi so nañ ñëw ñu subscribe ñuy seetaan
at the end of the day benefit bi ne moo del si waat tey ñaar ni ñoo toog di seetaan programme bi su ne moo am fayda gaa di ñëw waaye nañ ko de am na nga xam ne mënu ñëw programme bi after lañ ko bostaan waaye nañ try Gambians yéen ñu seetaan képp nga xam ne subscribe loo si YouTube channel bi go and subscribe to the YouTube channel subscribe to the Facebook because empower luñ moom moo gën ñuy empower luñ moomut. Waaw wax bi rafet na it's been wonderful. Okay, Che, go ahead. Mana jërëjëf Mbaye kàddu yi rafet na trop apprécié nañ ko trop tamit apprécié nañ sa time pour xamal dara rek jërëjëf foofu tabax moom soo fay dugal nga ne 1 minute or 2 minutes nga fay am dañ fi fanaan dafa am lu ma la ko wax. I know Japanese Willie Abraham I could remember ngeen téye ko si campé bi be after elite na ma ne ko waaji yaa fi dugal rek waaye am nga problème. Yeah, definitely. Waaw bay dañoo ñu se suñu wax waaye possible daal. Well, you're going to continue by your thank you very much for your time and for the information. We really appreciate it, and hopefully, we will come also. Anytime when you saw you have a expert. Dina send you Sunday inshallah sim platform bi mu gëna busy. No, dina watana mom inshallah dina ñëw inshallah on Sunday. Well, all right, bro. Thank you. You're good to go. Thank you. Right. Waaw suma waa Che boy yaa nga ne fi tey de any waaw ñëw wrap up affaire bi yow any final thoughts today on the programme wala yow loo bëgg a wax pour wax leeral rek understand nga fi Che na spiritual ndaw ni well man du ma jaana pour nit ñi on resume understand but am naa si xam nga because man see yëngu understand waaye dama am partage yoo xam ne ñoom loolu ma seen liggéey maa ñoom ñu leen liggéey su ma amee contrat ñoom laa ko jox ñu liggéey ko understand man so time what I do is the procurement understand jënda ko indi bagage yi toppatoo ko waaye am naa projet ñoom ñu koy def ñu xarit ñu si dëkk bi ay Gambian borders even ba Sénégal sax am naa ko so yooyu ñu xam ne nag is extreme yooyu am naa partners from Vietnam Turkey yëpp dañ yëpp na ñëw pour def lu mel noonu mais pour leeral suuf noonu peut-être tamit fu ma daanale mooy on the 14 15 16 maa ngi am trials understand nga bu yow organise with my partners understand nga pour comme nga FA annual yi dañ ko lay am foofu la gars yi gisee woon Francis Gomez foofu la gars yi gisee woon Mbekere ak ñoom Samba Diawane ba ñëpp nekk professionnel understand ak ñeneen place ba FA am na place fa day génn ñu dem so yeah Racine Ndiaye yëpp ñoom yëpp foofu lañ leen gisee so pour wax rek de very soon naa génnee flyer na probably by tomorrow naa génnee flyer si but this time ba ute this time du nekk comme open trials understand dama identify certain teams and academies pour ñu ñëw ñu participate si understand then waaye bu soobee yàlla xam naa ne caaman dañ ko publish fii ñu gën a understand trials ñu fa demee waaye pour ñu am trials ni 14 15 which is already confirmed at Bakaw ministère dañ ko 14 15 bi léegi système bi nag lañ nekk di ut venue most likely Secunda East lañ ko play waaw so this is it yeah definitely ba pare saa ma ne ko appointment bi jotuma see wax sax ba léegi because jotuñu see wax si plateforme bi ba léegi xam naa ne tey dafa xala late tuuti because we already lifin elapsed 2 hours but inshallah next week suñ ñëwee dañ ko dugga si agenda bi ñu starté ko because te gan mi amoon la waaw waaye nañ si waxtaan gën a xam lan ngay yëngu with Uri Global ba gis naa ne start nga but anyways jërë ngeen jëf waaye boo cee waxala suñ bokkay waxal gars yi def lu gars war a def waaye waaw comme ni ko Mbaye Camara waxee rek yéen rek mën a ñu groupe Thiaba mu ngi nii war naa tëri time bi man maa ngi liggéey war na ma fekk tamit ma dem man mu wàcce dem suñu kii suma keef ak suma njaboot waaye def nga ko pour lan rek pour ngeen am lu ngeen bëgg a dégg li ngeen bëgg a xam si Gambian football so li ultime lañu mën a supporter mooy ngeen a subscribe xam nga di share suñu vidéo yi dañu gën a am views ngeen a like tamit di comment dafa important tamit that interaction dafa important trop xam nga yeah so di leen jaajëfal bu baax a baax di leen continuer leen rek di jàpp si keneen waaw
waaw suma gars yi ne ko dégg jërë ngeen jëf yéen bi ñu leen jox rendez-vous incha allah Gambia ngi war a play Friday so comme bi ñu ko defee we will have a live watch along pre-game analysis and stuff like that and try to bring people yoo xamante ne xam nga ne waxtaan si game bi ak yooyu noonu so watch out for that and of course maa ngi waxoon ne tey naa laal a bit size of weekend performance because bëggoon naa laal ñoom Ibrahima Jaaju seen season bi jeex na lu gars yi def ak Abdoulaye Cissé xam nga but I will do that tomorrow when we do the weekend recap so jërë ngeen jëf guys Buba Mbay ñu fi nekkoon tey xam nga suñu expert si tey ak coach ñu ngi naa gërëm ñoom ñëpp so bi di leen jox dig daje ba taayi rek coach jërë ngeen jëf. Thank you.